Welcome everyone. Jotona Hambai, Tinioro Payambagui. Especially we thank all the speakers from Australia, from Dubai, and also the speakers from USA for coming to this session today. Tini ni session unka motivational session on career growth. Singobo kaisa motivational talking nai tini ozagawo. Not only career, education, jobs, opportunities in India as well as India ni Pataro. So for that, we have speakers from around the world. Ang noroni bagai kisa briefly introduction khayana sini keynote speakers. The first speaker is Mr. Sontosh Bikash Tripura. Mr. Sontosh is actually from Bangladesh and Bini Bachelors and Master's degree, Anthropology, Dhaka University, Masters of Philosophy, M.Phil Indigenous Studies TA, Tromso University, Norway. He also worked for the United Nations agencies, and currently he is working with the Department of Health, Northern Territory Government in Australia. The next speaker is Dr. Surya Upadhyaya. He's an MD in anesthesiology. He is the HOD and the specialist anesthesiologist in the NMC Royal Hospital in Dubai. Dr. Surya Upadhyaya actually has more than 60 articles publication in many international journals, and he's also a reviewer of many such journals. He will be talking to us a lot today about the opportunities both for education and jobs in the Middle East countries. Abuni Ulongka, Dr. Nina Chaudhary, he's an MEBS, MPS, PhD, Ozaga, America. He will also be talking to us about the opportunities for both medical as well as the non-medical students and the graduates in America. And the last speaker will be Dr. Swarnalata Debbarma, MD, MPH, America, AtlantiCare Regional Medical Center, attending psychiatrist. Also, she's a teaching faculty at the AtlantiCare Regional Medical Center in New Jersey, USA. So this will be our 4 keynote speakers. Kaisa kane do's and don'ts chinio session no. Ang jotono mute tonereka. All of you are on mute actually. So first, Sontosh Tripura Kok Sanai, Abani Ulo Sanai, Dr. Surya Upadhyaya from Dubai. Then we will open up for question and answers. So initially for about 20 minutes to 25 minutes, Sontosh Kok Sanai, Abani Ulo, Dr. Surya Prasad, and then we'll open up for questions. So please refrain from asking question while they're still talking. That's why I have put all of you on mute. Normal sengamoina mute tonereka question sengamusuken rock hand raise kaji, and then I will unmute you, and then you can ask your questions. Okay. So with that, Takuk Sontosh, please get started. Promka Chorobno, এবং বিশেষ করে যে উদ্যোগ লেখা এবং অনেকদিন ধরে চেষ্টা খাইতে হচ্ছে চিনি অগ্রসরায় ত্রিপুরা রাজ্য নেই বা তাকাই আরো হিসাব মোটিভেশন গ্লোবাল লেভেল অতিরিক্ত নিনি উদ্যোগ এবং সততা নিয়ে আপার চালানো উদ্যোগ আরো 2 জনের তুঙ্গ না শিশুয়া এবং আনন্দ যে তিনি কক্সানে শুরু রাখা মানে বাকি হয় এবং যারা তিনি ফাইকাও যারা পার্টিসিপেন্ট নাম 75 তিনি ইয়াং ফেলো যারা কখনো বিভাগে ফাইকার সময় রবই এবং বঙ্গবাং হামবারে গো পুরো খাইনো যেভাবে নাও অনেকে হয়তো আনিছি আনি ব্যাকগ্রাউন্ড যে বদনুম অলরেডি শাখা মাদকদার সেটা যে বাংলাদেশ নেই একদম বাংলাদেশ নিব চিরমজু ট্যাক্সিং একটা জায়গা যেটা ত্রিপুরা স্টেট বাই নাইবার বর্ডার 10 কিলোমিটার হয়তো বর্ডার নিয়ে সাইড বাই সাইড কাছাড়তই তো যাই হোক যেটা শুরু থেকে মানে যে
যেহেতু সোশিও-ইকোনমিক কন্ডিশন চিনি বাক্সা নিহিন কিংবা খাগড়াছড়ি চিরং টেক্সিন চিনি পুরো রকমের সোশিও-ইকোনমিক অলমোস্ট বাক্সা বাট এর মাঝেও চিনি অনেক অপরচুনিটি দङ जों যদি ট্রাই খাই অনেকে হয়তো তারপর গ্রাজুয়েট দङ বেশিরভাগ হয়তো গ্রাজুয়েট নাকসিয়া যে পড়ালেখানি অঙ্গ অবস্থা বাট তিনি যে যে সোশিও-ইকোনমিক কন্ডিশন ওভারকাম খাইয়ে তাবো nung tahu USA tunggu ang Australia mereka sobat da Australia tunggu এই ইমতাঙের সম্ভব মুখা যিনি একমাত্র মোটিভেশন আছে চেষ্টা যে যিনি লাইফ নলেজ প্রায়োরিটি রাখা যিনি ক্যারিয়ার নলেজ প্রায়োরিটি রাখা যার কারণে যে লং ওয়ে যিনি যে লামা হেটা লাস্ট 20 ইয়ার্স কিংবা 30 ইয়ার্স কন্টিনিউয়াস এফোর্ট রবে তিনি ইরো অস্ট্রেলিয়া কিংবা আমেরিকা সেটেল হন এবং পাশাপাশি যিনি লাইফ নলেজ লিড যিনি ফ্যামিলি চালাইতো যিনি বাসার হিতো অব তাহলে ইমো তার সাথে যে অনেক গ্রুপ যিনি কমিউনিটি নিয়ে গ্রুপ হবো মানে বাংলাদেশ বা ত্রিপুরা স্টেট ইন্ডিয়া নিয়ে যে যিনি পক্ষে হয়তো সম্ভব ইয়া না আর অনেক সময় এরকম ধরনের রিয়েলাইজেশন সেই যার কারণে যে অনেক চ্যালেঞ্জিং যে লাইফ যিনি যদি আমি ব্যক্তিগত উদাহরণ দেই আমি স্কুল লাইফ শুরুতেই স্টার্টিং পয়েন্ট যেটা একদম খুব স্যাড স্টোরি অবংখা আনি বাবা ন ওয়াইশারব তানি গুথাকা I'm just year 1 class 1 student সেই স্টোরি সেই স্টেজ থেকে পড়ালেখা ড্রপ অনেক অবস্থায় 2 years অলমোস্ট স্কুল বাই অফ আবার শুরু থেকে প্রাইমারি স্কুল এভাবে পড়াশোনা খাই আমি কোনো ড্রিম গো বুঝিয়া যে পার্সোনালি ইনিশিয়াল স্টেজ যে আমি কলেজে পড়িনো কিংবা ইয়ার 10 কমপ্লিট খাইমান হয়নি বাট ওভার দ্য পিরিয়ড চেষ্টা খাইয়ে যখন আমি কলেজ কমপ্লিট হাই স্কুল কমপ্লিট থেকে জিনিস অন্য কলেজ লাইফ শুরু থেকে আমি ঢাকা নর্ডেন কলেজ আপনি 2 বছর পরে ইউনিভার্সিটি ঢাকা 2 বছর পরে ইউনিভার্সিটি ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স নিয়ে করতে আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি করবো কেন জানি আমি একটা বাখাদয় মানে কমফোর্ট ফিল খেয়েছিয়া এবং স্যাটিসফ্যাকশন ফিল খেয়েছিয়া এই জন্য যে যেহেতু অ্যান্থ্রোপোলজি যিনি সোসাইটি ন কালচার ন সিনি সুযোগ নথা আং সিনি সুযোগ তাহলে আনি সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন আনি কমিউনিটি সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন বাংলাদেশনি প্রেক্ষাপটে তাহলে এবং স্টেট পলিসি গভর্নমেন্টনি যে যে অ্যাপ্রোচ যিনি গ্রহণের প্রতি এবং in the same time অসময় UN Declaration of Indigenous People Rights so all the context যে UN নি যে context 90s দশক যে Indigenous People Rights অদিও কেন জানি Indigenous People as a আমি নিজের দাবি লাগে যে Indigenous People হিসেবে বাট কেন জানি তাহিবা আং স্যাটিসফাইড only আছে ওরা যেন একটা গ্যাপ নথা যে চিনি পুরো তা খাইয়ে মানে ভূমি অধিকার তাকে মাই যাতাই মাই সাবক পেতাই তাকে পড়ালেখা খেতাই কারণ একটা নেগলেক্টেড একটা কমিউনিটি যার কারণে 2 years ডেভেলপমেন্ট সেক্টর কাম অনেক করো নরওয়ে থাকা ইন্ডিজিনাস স্টাডিজ লাইক পড়াশোনা খানি আর ডিটেইলস চিনি বাকি গ্যাপ বুঝাই স্টেট ইউএন পলিসি কিংবা স্টেট তারপরে চেঙ্গ কমিউনিটি স্টেক হোল্ডার বড় গ্যাপ ते obviously bagai ang M.Phil khaika onek shikha ang land issue labai ang thesis shikha chirong interest ni land issue labai state policy ni poro state policy land rights poro obni porang thesis shune poro je chini land labai ha labai je ta khiting jaga British period Pakistan period এবং বাংলাদেশ period অবনো মানে রিসার্চ লাই ফাইন্ডিংস মাখা এবং একটা টাইম বা সময় যে আপনি পরবর্তী বাংলাদেশের ব্যাক থেকে নরওয়ে ব্যাক লাই বাংলাদেশের জব থেকে নিয়ারলি 8 years খুব ইচ্ছা তোমার নিজে কমিউনিটি আরো কিসা শুভমান্য যেহেতু জাতিসংঘ কামতাম ডাইরেক্ট ফান্ড
mano kamtani bago e kamtang kha 8 years origin pore na kha je ultimately again is in personal survival একটা বিষয় কমিশন নাই নো ইন দ্য সেম টাইম আমি তো সার্ভার কানি দরকার কিন্তু লাখ টাকা নি বেতন নাম ইয়াগার রই বাংলাদেশ নেই একদম জব তুমাই অবস্থায় অস্ট্রেলিয়া থেকে যে স্কিল মাইগ্রেন্ট হিসেবে 2017 last nearly 5 years I'm struggle থেকে এবং তাবুজন ওয়েল সেটেল যে ইরানি সিটিজেন উনকা ইরান গভর্নমেন্ট জব খাইদো আনি বিরি চাকরি জব গভর্নমেন্ট জব খাইদো চিনি বছর গাম রেজাল্ট খাইদো পড়াশোনা এসে ক্লাস 9 এ পড়িও আর কাইসা ক্লাস 6 এই 3 বছর পর 3 থেকে 6 বছর পর চালানো ইউনিভার্সিটি থাকো এই যে তার মানে বংনি পড়াশোনা একদম সিকিউর 7 সিকিউর তানে হামবা আনি যদি নাম করি ফোন আনি চাকরি করি ফোন অস্ট্রেলিয়া ফ্রিলি পড়াশোনা খাইমানো হাই স্কুল যারা মানে ইয়ার 12 যারা চালানোইব কারণ অস্ট্রেলিয়া বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট স্কুল একদম ফ্রি কোনো রাম পয়সা রনে নাইয়া হেলথ সার্ভিস যে কোনো ধরনের হেলথ প্রবলেম হলে আর হেলথ সার্ভিস তা হিমবা রাম পয়সা নাইয়া অর্থাৎ গভর্নমেন্টনি দুইটা সার্ভিস একদম সিকিউর 7 সিকিউর সিটিজেন রনি বাগৈ পার্মানেন্ট রেসিডেন্স রনি বাগৈ যে পড়াশোনা এবং বছরনি পড়াশোনা প্লাস তা হিমবা স্বাস্থ্য মানে যে কোনো বয়স গভর্নমেন্টভাবে গভর্নমেন্ট চিকিৎসা ফুল ট্রিটমেন্ট হয় এই 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 ফ্যাসিলিটিস মোর অর লেস খুব কম দেশে তো ওয়ার্ল্ড এই অস্ট্রেলিয়া অন্যতম সুগন্ধ দাবই তো বলছিও তাই তানি বাগ এই মুজ একটা ওয়েলফেয়ার স্টেট কম্পেয়ার খাইনাই দি তাও কোভিড নি সিচুয়েশন মানে ইন্ডিয়া তাহাই ম্যানেজ খাইতো কোভিড বাংলাদেশ তাহাই ম্যানেজ খাইতো আর অস্ট্রেলিয়া তাহাই ম্যানেজ খাইতো কিংবা সবকিছু সিস্টেমেটিক হ্যাঁ কোনো সময় বিয়ন্ড কন্ট্রোল থাঙ্গো কোভিড স্প্রেড হতো বাট গভর্নমেন্ট ট্রাই খাইতো এবং অনেক লাইফ নো সেভ খাইতো সো 7 সিকিউর ফিল খাইতো বিকজ অফ গভর্নমেন্ট স্ট্রং লিডারশিপ রোল নি কারণে তাহলে তাবো যে কোনো সান্না দে ইমো আং যে কোনো সাকাবনি মেন উদ্দেশ্য আছে जों जे कैरियर ग्रोथ नि कौसादो जे जों जारा तुम ताबो इमोहित स्टार्टिंग पॉइंट बाकाया तिनिनि माध्यमे जे 78 पार्टिसिपेंट जारा तो बकजरक बिरिजे फाइनो हिनो बाट आं बखौ जे इमो একটা স্টেপ যে অ্যাপ্রোচ যে আগ্রহ ইমোনি মাধ্যমে একটা উইন্ডো অপরচুনিটি তৈরি হয় চিনি একটা নেটওয়ার্ক এস্টাবলিশ হলো যে কোনো ধরনের ইনফরমেশন ফার্দার হয়তো তিনি 10-20 মিনিটস বাই আচুন খাবার খাবার লাগ বাট এনি ধরনের এনি কাইন্ডস অফ ইনফরমেশন শেয়ারিং আং যে আং চিন্তা নবা যে নংনি নাঙ্গো হিকলাই আনি পার্সোনাল ইমেল ন মাদদানের লাদি কিংবা ফোন নম্বর নক লাদি এবং 24/7 আং যে কোনো ধরনের ইনফরমেশন আং কিস্তা ফিল খাইলা নবা তাহিমবা মরনো তাহিমবা সে অ্যাক্সেস নো তাবো নক যদি আনি কমখা নক যদি ননি ক্যারিয়ার নি অংশ হিসেবে নক তা মাসুদ আংসিয়া নক হয়তো স্টেট গভর্নমেন্ট নক চাকরি খানি মাসুদ কিংবা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি ন্যাশনাল লেভেল নক চাকরি মাসুদ আইসিএস পরীক্ষা আইএস পরীক্ষার বই কিংবা টিএস পরীক্ষার বই টিসিএস পরীক্ষার বই অবংখা ফার্স্ট স্টেজ ননি নক কিংবা হয়তো ইউনিভার্সিটি জব পাইনো টিচিং হিসেবে কিংবা নক admin লাইন থাকো অবংখা ননি নিজস্ব ড্রিম ননি নিজস্ব এফোর্ট বাই নাও হয়তো নক খালাই নাও কিন্তু যারা পাশাপাশি হ্যাঁ নাও ওভারসিজে থানি মুসু যেমন তুমি তাও এরো যে প্যানেল মেম্বার অফ তুমি অস্ট্রেলিয়ান অ্যাসপেক্টে নাম সানো হয়তো দুবাই কিংবা মিডল ইস্ট কিংবা আমেরিকান আর বাকি প্যানেল মেম্বার অফ অস্ট্রেলিয়ান প্রেক্ষাপটে সাগলাই ইউরোপ গ্রুপ ফাইদো তাবো কন্টিনিউয়াসলি গ্রুপ ফাইদো কারণ অস্ট্রেলিয়া একটা মাইগ্রেন্ট কান্ট্রি হিসেবে যে ইরো তাহিমবা যে প্রতি বছর 1,60,000 গ্রুপ সিটিজেনশিপ হবে প্রতি বছর তার মধ্যে ইন্ডিয়ানি বুড়ো সিটিজেনশিপ বান্ধব 40,000 অর্থাৎ 25% তাহিমবা সেটেল
অস্ট্রেলিয়ানি সিটিজেন সংখ্যা শুধুমাত্র একটা দেশ ইন্ডিয়ান নাম্বার 1 অর্থাৎ মাইগ্রেন্ট কমিউনিটি ইন টার্মস অফ পপুলেশন যে ইন্ডিয়ান তাবো নাম্বার 1 তারপর তুঙ্গু স্টুডেন্ট হিসেবে অস্ট্রেলিয়া গো 6 লাখ স্টুডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস পড়ি ফাই হায়ার এডুকেশন এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন টোটাল অস্ট্রেলিয়ান স্টুডেন্ট উনখা হায়ার এডুকেশন এবং ভোকেশনাল মিলিয়ে 1.6 মিলিয়ন অরনি 0.6 মিলিয়ন উনখা ওভারসিজ স্টুডেন্ট তাহলে এবং ওই যে ওভারসিজ স্টুডেন্ট রকম বেশি নব যে নিয়ারলি 1 লাখ স্টুডেন্ট অববো যে ইন্ডিয়ান ফাই আনিতা বক্তব্য যে 1 লাখ স্টুডেন্ট নি ইন্ডিয়ানি ফাইনায় 52 জন ত্রিপুরা স্টেট হ্যাঁ যদি সাগো ইমপ্লাই মানে একজন রিপ্রেজেন্ট খাইয়া কিংবা 40,000 যে মাইগ্রেন্ট ফাইদো সিটিজেনশিপ মানদো প্রতি বছর অরনিব ত্রিপুরা স্টেট নি কাইসা করে আং সাধব টোটাল ইন্ডিয়ানি প্রেক্ষাপটে তার মানে ত্রিপুরা স্টেট রিপ্রেজেন্ট খাইতো স্টুডেন্ট আইবো কিংবা মাইগ্রেন্ট সিটিজেনশিপ নিয়ে আমাদের ইমনি একটা তাহলে একটা শূন্যতা যে ভ্যাকুয়াম হয়তো আমেরিকা বো মনো কানাডা বো মনো কিংবা নিউজিল্যান্ড বো মনো কিংবা ইউরোপীয় কোনো কান্ট্রি বো মনো যে অরো তাহিবা ইন্ডিয়ানি রিপ্রেজেন্ট নাম্বার 1 সব জায়গা গো বা ত্রিপুরা স্টেট অরনি নীল মানে রিপ্রেজেন্ট করে তো রিপ্রেজেন্ট করে নি আং অনেকগুলো প্রেক্ষাপট আং ওয়াসুই নেবেন যেহেতু আং ত্রিপুরা স্টেট 8-10 বার থাকা অরনি সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন আং ছিল যেহেতু অবনি কারণ উনখা আং যদি অনেকগুলো কারণ গুলো আং হয়তো আং ওয়াসুং মানি যে চিনি ত্রিপুরা স্টেট নি ইয়াং জেনারেশন কিংবা চিনি জেনারেশন যারা তো বনি স্পেসিফিক কোনো প্ল্যান খাইজিয়া যদি ইন টার্মস অফ ওভারসিজ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে থানানি কিংবা যে স্কিল মাইগ্রেন্ট হিসেবে থানা দুইটা সুযোগ আরেকটা সুযোগ তো যে বিজনেস মাইগ্রেন্ট উনকা হিউজ জারানি রাং তো মিনিমাম ইন্ডিয়ান ইউরোপি বাই 3 crore যারা রাং কোনো হিংলাই অস্ট্রেলিয়া বউ ভাই মানে আবার একটা ক্যাটাগরি সিটিজেনশিপ মানে কিংবা ইউরো মাইগ্রেন্ট হিসেবে ফাইনাল চিনিপুর রনে 3 crore রাং তো বলা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল তুমখলে গাম ভাই মানে স্কিল মাইগ্রেন্ট এবং মাইগ্রেশন কিংবা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে যে ফাইন্যান্সিয়াল সুযোগ পাবো অসুযোগ শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়া যে ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি বেশিরভাগ অরবরক্তি লাগবে নিউজিল্যান্ড তারপরে কানাডা অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা ইউএসএ একটা দেশও হিউজ গ্রোথ লাগবে ইউরোপও থামো আমি ইউরোপও পরে যাক যেহেতু 2006 to 2008 অর্বন যে প্রচুর মাইগ্রেন্ট নরওয়ে মাইগ্রেন্ট থামো কিন্তু চিনিপুরেরও সেই বাংলাদেশ নিয়ম তো কিংবা ত্রিপুরা স্টেট নিয়ে পুরো কেমন জানি বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেল গ্লোবাল লেভেল একেবারে অ্যাবসেন্ট তার মানে এমনইয়া যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ত্রিপুরা স্টেট একেবারেই 0 তাই যে অরব এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি নিব আং বহ যে অনেক গ্রাজুয়েট তুমি হয়তো পারা অনেক গ্রাজুয়েট তুমি যে চাকরির উদ্যোগ ঘুমাইয়া এই যে তার মানে তিনি যে মাদক এবং ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট লাগে ক্যারিয়ার চিনিয়ে যে মোটিভেশনাল নিবে যারা ইয়াং জেনারেশন যারা যে ইরো অনেকগুলো চিনি স্কোপ তুঙ্গো হ্যাঁ আং একটা ককশন নাই অবংকা লিমিটেশন পাবো প্রথমত আং লিমিটেশন ছাড়ো যে নব্বই রেসু ফাইনি হিংলাই বুঝো পার্সেন্ট বরক 52 জন বরক আসলে ডিটারমাইন जों ओभारसीज थाइ पढ़ाशोना खायनो हायर एजुकेशन आजिगे होबैया হয়তো টোটাল 10 to 20 people কিংবা ফ্যামিলি পিএইচডি খাইতো কিংবা পোস্ট ডক্টরাল খাইতো কিংবা সেকেন্ড মাস্টার্স ডিগ্রি খাইতো কিংবা সেটেল হতা ত্রিপুরা স্টেট নি একেবারে লেখানি মানুষ হয়তো 20 ফ্যামিলিজ কিংবা মোর অর লেস তানে
কিন্তু তানি এত মানে সংখ্যা এত যিনি কম অপনি অন্যতম একটা কারণ আমি বলবো যে ত্রিপুরা স্টেট আইএলস পরীক্ষার সুযোগ করে আইএলস নি কক্সা তো বলছে যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যান্ড কিংবা কানাডা থানি ইংলাই আইএলস টেস্ট ম্যান্ডেটরি এবং আইএলস নি মিনিমাম 6.5 বা 7 পামান অবনি টেস্ট সেন্টার করে ইংবা আগরতলা আইদার গুয়াহাটি মাথানো সম্ভবত না হয় হ্যাঁ ক্যালকাতা মাথানো অব একটা এক্সপেন্সিভ বিষয় এবং চিনি চিনি বুড়ো কথা এক সেকেন্ডলি পাসপোর্ট जों जे इरताबो 80% যদি স্টুডেন্ট দङ ইংলাই কোনে কব বিদেশ থানি প্রথম কাম হলো যে কোন পাসপোর্ট খাইনানি তে ও পাসপোর্ট অনেকেই হয়তো করে আনছিয়া যে মিনিমাম 5 জন কিংবা 10 জন দङ কিনা তে পাসপোর্ট মাখাইন তে প্রথম স্টেজ নমনি চরণে পাসপোর্ট নব যদি ডিটারমাইন ইংলাই পাসপোর্ট নাম এডিট মাতন তারপর ইউনিভার্সিটি সার্চ মাখাইনো বুদেশ থানি স্কলারশিপ বুদেশ ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ র অবনা সার্চ মাখাইনো পাশাপাশি আইএলটিএস মারানো আইএলটিএস ছাড়া কোনো জায়গা থামলা তাহলে এই যে প্রাইমারি প্রিপারেশন অব দরকার ড্রিম থেকে লঙ্গলা আম বিদেশে পড়ে মুসু তাহলে বিদেশে পড়ে প্রথম কন্ডিশন প্রাথমিক যে আমি যে পড়ানো থাকা ইনি পাসপোর্ট আইএলটিএস রেডি এবং ইউনিভার্সিটি সার্চ খাইতাই এবং তাঁদা মানে টার্মস এন্ড কন্ডিশন রেজাল্ট এবং তিনি আইএলটিএস নি এবং স্কোর অবরণায় যদি ম্যাচন স্কলারশিপ মানন স্কলারশিপ থামলো পরিমাণ आं जेरकम नर्वे थाई लेखा पढ़ी जा स्कॉलरशिप फुल स्कॉलरशिप नोराड फेलोशिप आं खक्सराम नां जिया $100 आनी दुं क्रें थामाने और आं खरच बखन नां जिया कारण नॉर्वेजियन क्रोनर बाय मानली आनो 8000 नॉर्वेजियन क्रोनर रुपए इनक्लूडिंग यार टिकट 4 टाइम्स आपन टाइम केमेजा तले आनी सेल्फ फाइनेंशियल दाम फॉरेन खलाई हयतो आप ठीक है लोग नॉर्वे गवर्नमेंट ने फुल स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स आनो रां रखा नॉर्वे गवर्नमेंट ते scholarship around the world globally অনেক তুঙ্গো হয়তো 1000 স্টুডেন্ট হয়তো স্কলারশিপ লাগো কিন্তু ত্রিপুরা স্টেট নে স্কলারশিপ গ্র্যাব খাইমা দিয়া অবে একটা সেকেন্ডলি ইন্টারন্যাশনাল সেলফ ফাইন্যান্স পড়েনি যারা বুঝু বকবো যে সেলফ ফাইন্যান্স ইন্ডিয়ানি যে ইরো 100 1 লাখ স্টুডেন্ট ফাইভ পরীক্ষা নাই সুরক্ষিত স্কলারশিপ পরীক্ষা হয়তো 5% to 10% scholarship but remaining যদি 10% পে ইংলাই তার মানে আরো 90% স্টুডেন্ট ওকা সেলফ ফাইন্যান্স করি আম নুংদো লাস্ট 5 ইয়ার্স যারা সেলফ ফাইন্যান্স পরীক্ষা নাই বহন অনেকেই সঙ্গে ননি ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন ফ্যামিলি বাড়ায় হ্যাঁ তে গগনি যে রেসপন্স বক যে খুব যে বোমা বহা গাম চাকরি খাইও অদেল রাম তাইয়া বাট বক হয়তো ফার্স্ট সেমিস্টার কিংবা সেকেন্ড সেমিস্টার দুইটা সেমিস্টার নি পাবই প্রোগ্রাম যুগর ক্লিও বাকি সেমিস্টার নি রাম রব বক ইরো যেহেতু ওয়ার্কিং অপরচুনিটি তো অস্ট্রেলিয়া গো যে কোনো স্টুডেন্ট মানে ফোর্টনাইটলি 40 আওয়ার্স কাম তা হলো বক অববাই বনি একটা তাইবা টিউশন ফি জোগাড় খাবে কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো যারা একটু এক্সপার্ট বিভিন্ন ইনকাম ফিরে দাও বনি চলেনি খরচ জোগাড় খাবে তাহলে এই যে অপরচুনিটি তো এবং পরবর্তী স্টুডেন্টরা যখন গ্রাজুয়েশন ওভারকাম প্লাই বা পরবর্তী গ্রাজুয়েট ভিসা পায় আস্তে গেলে বগিরা সেটেল হনি সুযোগ পান হ্যাঁ পরবর্তী বগিরনি রেসিডেন্স বা রেসিডেন্স অনেক পরবর্তী সিরিজে পায় তাহলে লাইফ সেটেল তাহলে হয়তো কানাডা বো নিউজিল্যান্ড বো কিংবা আরো অন্য আদার্স কান্ট্রি বো এই ইরো তাহিবা নং যখন একজন স্টুডেন্ট সেলফ ফাইন্যান্স পয়েন্ট ফাইন ওই শুপিং নেটওয়ার্ক হয়তো হলো যে আমি অস্ট্রেলিয়া নিয়া তাকে থাই পরীক্ষা তাবো আং ননো একটা হোপ রনো আং অস্ট্রেলিয়া তুমদো নর্দার্ন টেরিটরি একটা স্টেট ত্রিপুরা স্টেট জীবনে একটা স্টেট অস্ট্রেলিয়া 8টা স্টেট নিয়ে একটা স্টেট এই নর্দার্ন টেরিটরি একটা ক্যাপিটাল সিটি ডারউইন আং তুমবো এর একটা ইউনিভার্সিটি চার্লস ডারউইন ইউনিভার্সিটি এই চার্লস ডারউইন ইউনিভার্সিটি যদি কোয়ালিফাই হয়ে যায় আং হোপ রনো যে নংনি এনি কাইন্ডস অফ অ্যাকোমোডেশন এবং নংনা জব সার্চ খাইরনানি ডারউইন চাকরি নি অপরচুনিটি তৈরি খাইরনি
অব আম দায়িত্ব লামান ইনিশিয়ালি তে ইমো একটা নরমাল একটা হোপ এবং মোটিভেশন একটা জায়গা কিংবা অস্ট্রেলিয়ান নক যদি যে কোনো জায়গা থাকো চিনি নেটওয়ার্ক নি বিষ্ণু যারা তো মানে যারা তোম নো কোনলাই অবেন অন নেটওয়ার্ক তৈরি করে জন্য যদি ক্যানবেরা থাকলে সুগন্ধ দাতম কিংবা এদিল থাকলে আনি আরো পরিচিত গুরুত্ব ওরকম ক্লেম কিংবা নক যদি মেলবোর্ন সিডনিরাও থাকলে এই কর্মের সাথে এই জন্য যে চিনি নেটওয়ার্ক যেগুলো ওভার ইউটিলাইজ খানি সুযোগ পান নাই হ্যাঁ যে ইয়াং যারা মোটিভেটেড যারা খাতার উপর বুঝনে তানি হিমবা among the Indians ত্রিপুরা স্টেট একেবারেই তাবুবু তাহিমবা অন্যতম একটা বিশেপুরা সেকশন আমি যেটা শেখাতে এটার যে 1 লাখ স্টুডেন্ট নি অস্ট্রেলিয়া পরিন ফাইনাই অরনি তাহিমবা 10 জন একজন বড় রিপ্রেজেন্ট হইয়া এটা হোপে প্রেজেন্টিং তাহলে হোপনি জায়গা অংখা তিনি যে এই যে তাহিমবাচন সেমিনার যে আয়োজন খাইতো বক্সালাইতো ইমা একটা চিনি একটা স্টার্টিং পয়েন্ট মূল্য এবং নেক্সট ইয়ার হইতে এটলিস্ট আমনাই যে 10 জন চেরক আমি যোগাযোগ খাইনো এবং বংন বক অস্ট্রেলিয়া পরিণে আগ্রহ প্রকাশ খাইনো এবং আংবো আমি তরফ থেকে যতটুকু পারে যদি কারণ খাইও ইংলে তুমি জানাই কোনো ব্যবস্থা মানে লাগাই কোনো পছন্দ না আনবো এই ইমোনো আর একটা যে টিম যে চিনি যে নেটওয়ার্ক তো অবনচ ইউটিলাইজ না খাইনো এক সেকেন্ডলি আমরা একটা আর একটা হয়তো প্রপোজাল রমনো যদি এডিসি কিংবা স্টেট গভর্নমেন্ট হিসেবে হয়তো এডিসি আর বেশি বউনি যে একটা সেল যদি গঠন হয়ে যায় নক যারা ইয়াং জেনারেশন তো নক হয়তো এডিসি ন থাঙ্গাই মালাইমান জমা খাই ন একটা দাবি খাইবেন যে ওভারসিজ স্টুডেন্ট ন মোবিলাইজ খেনি বাগৈ যারা ওভারসিজ স্টুডেন্ট পানি মুছো আপনার মোবিলাইজ খেনি বাগৈ পাসপোর্ট ভিসা এবং আইএলটিএস টেস্ট এই ক্ষেত্রে এবং ইনফরমেশন শেয়ারিং এবং আদার ইউনিভার্সিটি রকবাই और नेटवर्क खायनानि बागै যদি এডিসি যদি উদ্যোগ লাগু হিংলা আর কিছু গাম হবে আং হোপফুলি এডিসিও পজিটিভ কারণ সপ্তাহ 2 আগে একটা স্ট্যাটাস নমা ওভাগারান আমরা স্ট্যাটাস যে এডিসি ইন্ডিয়ানি কয়েকটা মেজর সিটিজ রবো একটা হোস্টেল অ্যাকোমোডেশন নি আমরা তাহিম বা অ্যারেঞ্জমেন্ট খাইনি চেষ্টা খাইতো আং বহাও যে বোম্বে কিংবা দিল্লি রকম পরিণামে যে খরচ যে নং যে ফ্যামিলি বাই দিতাস ঠিক তেমনি নং যদি অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যান্ড কানাডা পরিণ থাঙ্গো হিংলে কিংবা ইউএসএ ঠিক তেমনি একইভাবে নং ফ্যামিলি বাই দিতাস বাট নং যে এনভায়রনমেন্ট মানবো পড়াশোনা খানি যে এনভায়রনমেন্ট ক্যারিয়ার গ্রুপ খানি যে একটা ইন্টারন্যাশনাল যে একটা এনভায়রনমেন্ট মানায় অস্ট্রেলিয়া যেটা মান্য সার্টেনলি দিল্লি বাংলা বাট বরঞ্চ নম্বর অনেক কোনো কোনো ক্ষেত্রে নম্বর তাহিমবা নন ট্রিটমেন্ট নন মেন্টাল এবং যে ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট যেভাবে খাই মান দিল্লি নি রুমনি দায় কিংবা নিনি ফ্রেন্ড রুমনি দায় হয়তো অবশ্যই আরো বেটার নন ট্রিটমেন্ট মান অস্ট্রেলিয়া খাই তাহলে হোয়াই নট অস্ট্রেলিয়া কিংবা হোয়াই নট কানাডা নিউজিল্যান্ড কিংবা ইউএস সুতরাং ওরকম একটা মেন্টালিটি তাহিমবা যদি লাগু হিংলাই যে ইয়েস তাই আং ওয়া যেটা ওয়াসমানি যে তিনি চুং 90 একটা ইন্টারাকশন খান পরবর্তী স্টেজ অন্য যে ননি স্ট্রেন্থ এবং ক্যাপাসিটি কিংবা ননি উইল পাওয়ার বসতরত্ব অবনিপর বেস হবে বেস খাইয়ে 90 চিনি যোগাযোগ ইন্টেনসিভ কমিউনিকেশন বাড়ির কিংবা যিনি যারা মডারেটর বা হোস্ট পাশাপাশি নংনি ফিনান্সিয়াল এবং টেকনিক্যাল সাপোর্টনি বাগৈ ফ্যামিলি কিংবা কমিউনিটি লেভেলত তা উদ্যোগ লামান অবশ্য কিন্তু একটা অ্যাসেসমেন্ট ক্ষেত্রে বিষয় ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল ন যদি ফারিয়ে আনবে অনেক ক্ষেত্রে আং হয়তো গাইডলাইন ওভারঅল যেটা কখনো শাখা যে এডিসি কিংবা স্টেট গভর্নমেন্ট বক যদি একটা ইনস্টিটিউশনাল সেটআপ কিংবা একটা আলাদা একটা সেল কি যে ত্রিপুরা স্টেট নিচে রনচং ওভারসিজ যারা যারা ইন্টারেস্টেড ট্যালেন্টেড এবং মোটিভেটেড যেরকম নট নেসেসারি খুব ট্যালেন্ট মা হইয়া এবং আসলে ইচ্ছা আছে নট নেসেসারি ননি একাডেমি রেজাল্ট একদম
our qualification ini 99% number. But nung nini English skill gam like English skill gam like pasapasi nung oro thangoni technical skill to mung like just je kam tang student অবস্থায় nung part time job training মতো pasapasi leadership nini যদি আমরা তো মung like thinking je ha ang sarvo khamano confidence o confidence to mung like nung যে কোনো দেশে থানায় nung চলে পান্নাই এবং nung পড়াশোনা মুখে পান্নাই pasapasi nini future life nung ঠিক খাইমান না যার কারণে जों তাবো নুং তাবো হয়তো নুং ব্যক্তিগতভাবে নুং তাবো কমিটিন বাবই নুং হয়তো একদম লোকাল লেভেল নুং এসে বা নুং যখন ওভারসিজ ফাই করি ফাইনো নিনি যে থিংকিং লেভেল যখন এক্সপান্ড হনো নুং কমিটিন লাইফে ওয়াসন নুং তাবো যে जों রোল প্লে খাইদো নুং অর রোল নুং আফটার 10 ইয়ার্স নুং রোল প্লে খাইদো nung ini friend no nung abar invite kaino ni kingba ni jati masona invite kaino এই opportunity no খাইবা তাহলে একটা যে ফ্লো যিনি তৈরি হবো অব একটা যিনি হোপ তৈরি হবো নেক্সট 10 ইয়ার্স কিংবা 15 ইয়ার্স তাহলে প্রতি বছর ইয়ারলি যদি 20 স্টুডেন্ট কিংবা 20 ফ্যামিলি যদি সেটেল হবো ইনক্লাই ওভারসিজে এবং তাই বা ইউনিভার্সিটি পড়েন থামো ইনক্লাই অবনি রেজাল্ট তামো একটা পজিটিভ ইমপ্রেশন তৈরি হলো যে হ্যাঁ চিনিপুর রোগ পাইব চিনিপুর রোগনি মেধাতুঙ্গো বনি ক্যাপাসিটি তুঙ্গো বনি স্কিল তুঙ্গো যে বক গ্লোবালি যে কোনো জায়গা থাঙ্গই বক সার্ভে খামনো নট অনলি ত্রিপুরা স্টেট কিংবা আদার স্টেট ইন ইন্ডিয়া এনি পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বক থাঙ্গই সার্ভে খামনো পাশাপাশি যে রেমিটেন্স ni kok sago inglai je Nepal tabo Australia ni top 5 countries ni bishina upon Nepal ni time migrant ebong time student bogiru 5 India number 1 second China tale Nepal ni je remittance national bongni je GDP layo around 30% GDP overseas tumero bo contribute kayo তিন কাহিনী দি মানে নেপাল বুঝাতে থাকো মানে এই যে গ্লোবাল যে ফ্লো তাবো অফ ফ্লো তাবো নেপাল অফ ফ্লো দাই হবো অন ট্র্যাক হতো ঠিক তেমনি তিনি যদি ত্রিপুরা স্টেট ওয়াসমুন ইনক্লাই এবং নিশ্চিত লাগো ইনক্লাই আফটার 10 ইয়ার্স ত্রিপুরা স্টেট নি যে বাজেট কিংবা রেমিটেন্স দাইও কিংবা ইন্ডিয়ান রেমিটেন্স দাইও ত্রিপুরা স্টেট কমিউনিটি এবং ইমনি বেনিফিট ডিরেক্ট কমিউনিটি দিয়ে থাকে তাহলে তুমি আছো তুমি খাই আং হন্দ ন স্টেট গভর্নমেন্ট চাকরি খেদি কোনো অসুবিধা করে চরম আতঙ্কি ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট চাকরি খেদি পাশাপাশি নিনি বাউন্ডারি না যদি নং এক্সপ্যান্ড খেনি হিকলাই নং যে কবরন তাও সাকা এনি পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নং থানি সুযোগ দं নং রিসার্চ খেনি বাই থান্দি সেটেলনি বাই থান্দি নিনি ক্যারিয়ার রিলেটেড জব লাইন থান্দি নিনি এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট নং এস্টাবলিশ খেনি সুযোগ পান কোনে কোন এমন একটা সাবজেক্ট পরীক্ষা ত্রিপুরা স্টেটও কিন্তু ইকোনমিক্স লাই পরীক্ষা কিন্তু ইকোনমিক্স লাগে নো আর বিজে রিসার্চ খানি লাগে হয়তো ফান্ড নো স্টেট গভর্নমেন্ট রবিয়া বাট নো আমেরিকা থাং একটা গাম ইউনিভার্সিটিও নো ফান্ড নো এভাবে তো ইন্ডিয়ানি দুইজন নোবেল লরেট ইকোনমিক্স নেই অমর্ত্য সেন ভাই আর কাইসা রিসেন্টলি মানে কয়েক বছর আগে বক বক এভাবে নিজনে এক্সপান্ড খাইমাকা তাহলে ও অপরচুনিটি তঙ্গু ইন্ডিয়ান সিটি the origin এই যে ডেভেলপ কান্ট্রি ও বহুত দেশ করে নাও না মাসুই নাই লিস্ট নাই ইংলাই 2 crore কিংবা above ইন্ডিয়ান সিটিজেন বা অন্য দেশ থেকে আবো রোল প্লে খাইতো আমগম রোল পজিটিভ রোল প্লে খাইতো সুতরাং why not then people state will be behind उसका अपनी बताई किंतु तबन যারা লিডার টুম ত্রিপুরা স্টেট নেই যারা টিচার্স টুম কিংবা গার্জিয়ান টুম এবং ওভারঅল স্টুডেন্ট যারা টুম অপন মাওয়া সঙ্গে যে লিমিটেশন তার মানে নং ত্রিপুরা ওভারসিজ থাকায় নং সাতনা পড়ে থাকায় নং ওভারসিজ পড়েন থাকায় নিনি তাই বা নিনি কমিউনিটি নং পড়ানো তাই বরঞ্চ
Aro bishi self realize kana ni susu manno. Chini weak point buru abono no butu bishi susu manno. Ingba pasapasi je artang hiyo positive role play hemat nijini community tayo. Obne ekta network build up এবং collectively in future একটা standard state হিসেবে develop state হিসেবে তাহিবা আগামী দিনে একটা তাহিবা মাখাং গোজों খাইমান তে আং আরো বেশি কক্সাগলা আং briefly তাহিবা আনি limitation আনি যে life story briefly আং সাকা এবং opportunity রমা সাকা hopefully ননি মধ্যে থেকে যারা interested ননি email ID ani email ID no maladana lati atau anggu email iro romanno te noni kuno anga tong kina je noni kuno query specific tong kina no maladana through te ano songno ang tahu uttor no roli chesta kaino te dhonnobad ham bhai nono churungno kokhon bagai maladana ninu pura belai ham bhai takok Sontosh Tripura bini kok namani bagai takok Sontosh Tripura no jeng kok sengi mano tabugia chini next speaker nai Dr. Surjo Upadhyaya from Dubai, United Arab Emirates. Hanke jeng tabu bono focus kanai belakan hambai. Now it's over to Surjo Professor Upadhyaya, and he will be the spotlight now. 1 second. Okay, can everyone see Surya? Norjatno Surya no naidaman. Okay, very good. Okay, Surya, so the language you can choose both Hindi and English because everybody is conversing here both in Hindi and English, so we can continue. Okay. Okay, can everyone hear me? I hope everyone okay, is audible. yeah, they can hear you. I can hear you. Okay. Yeah. Good afternoon and good morning to Madhav. I think it's good morning time there. So those who don't know me, my name is Dr. Surya Prasad Upadhyaya. Actually, I am from Assam, and I did my MD from Assam. After my MD, I went to All India Institute Medical Science. I did my SRC there. SRC means Senior Residency. From there, I went to Kuwait in 2010, and I worked in Kuwait for around 2010 to 14. I was there in Kuwait. From 2014, I shifted to Dubai, and from 2014, I'm still working in the Dubai, same hospital, LMC. It's called New Medical Center. Okay, the Middle East, the GCC, this region is called GCC. GCC stands for Gulf Corporate Council. There are 8 countries in this region, like UAE. Dubai is a part of UAE. UAE means United Arab Emirates. They have 7 emirates like Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, and Azman. And the other GCC countries are Saudi Arabia. Saudi Arabia is the biggest country in the GCC region, followed by Oman. Oman is another big country. Then the UAE comes as a 3rd country. Then we have Qatar, Bahrain. They are part of, and Kuwait. These countries, they constitute GCC. They have some common rule and regulation they follow. They have some agreement and they follow those agreements. And most of the rule and regulations are same, but except few countries, they have different regulation and different bodies. In UAE, they have like 7 emirates. Each emirate also has some small rule regulations are different. Okay. So unlike the other countries, European or American countries, the working and the visa process are entirely completely different in the Middle East. For all the GCC countries, the visa rules are little bit different, but more or less they require some sponsor. You can't work independently here. You need to have a sponsor. Now recently UAE has changed some rule. Now they are giving some independent visa, like for doctor profession or people with scientific background, engineers and scientists, doctors, or people with very good business setup. They are giving a independent visa, so there will not be any requirement of a sponsor, so they can be their own sponsor.
And to enter in UAE is little relaxed than other GCC country. Okay, here you can come as a tourist visa. Most of the people, they come enter the country either as a visit visa or tourist visa. Because they promote tourism. So once they will enter as a tourist visa, and they will start searching the job according to their qualification and experience. Okay, here there in UAE is one of the growing city, especially the Dubai and Abu Dhabi, and they are planning that by 2030 they want to make Dubai as the world #1 city in every aspect, starting from healthcare, education, and they want to bring all the education your universities to the Dubai. Already they have infrastructure, they are working on it. Maybe another couple of years, they will start. Only few universities already started here, but more universities will come. You know, and next year, this year, they are starting World Expo also, that will run for 6 months. And here there are a lot of scope for job opportunities, both for skilled and unskilled worker. Okay. Unlike your European and American, here the requirements are not that stringent. Okay, to get the job, it's not that difficult. The problem with our Northeast region is we don't have the channel. Nobody knows how to come in and work there. When I joined Kuwait, actually I was the first person from my state as a doctor to go to Kuwait. I didn't have any experience, so first time I was also scared of when I landed Kuwait. But slowly I start to know the things, and I pulled many people also. Some of my friends, I call them, they are still working in Kuwait. Some of them, they are working in Dubai also. Here, there are many areas, there's a great opportunity, like in the healthcare sector, because they are medical tourism is booming in UAE. So starting from like nursing level work, technician work, doctors work, there's a great demand. And to get a license, here it's very easy. Only there's everything is online. You can appear an online exam, get the license. Suppose somebody is interested in technical job, like any technician, X-ray technician, physiotherapist, they can submit their document, they will verify, then you can appear online exam. It is a theoretical exam, and the licensing will be done. That whole process will take around 2 to 3 months, not more than that. Similarly for nursing also, similar process. Doctors also, they prepare only one exam. It's very, very pretty easy to get the licensing. Once they get the license, they will apply for the job in different areas, or they can come as a tourist visa and go individually to different companies, approach them, will get the job. And another area of here, development engineering, because here a lot of construction works are going on. You know, the 10% cranes are here in UAE, Dubai. The 10% crane, because there's so much huge construction everywhere. Whenever I go to the outside of the Dubai, you will see everything is multi-story building, road construction, flyover. Too much huge construction works are going on here. So they require a lot of skilled worker on that. Engineer, even the labor worker, engineer, the supplier, so many things they require. There's a huge demand. And most of these working class people are from 90% worker are from the India. Those in the unskilled section, or even your technical work, the clerical work, most of them are from either India, Pakistan, Nepal, or Bangladesh. Both is from the Indian subcontinent. Then we have teaching profession also. It is a great demand for the teachers, because here a lot of schooling, because it's one of the very expanding cities. So a lot of new school. They have both the system here, like it's a multinational schools are there, starting from Indian, Pakistani, American board, British board, and other international board. And there is a huge demand for teachers, people which have teaching experience, or people with master degree in education. Again, here
to get a teacher job very easy. You don't require to have go through multiple system or process. Only require one exam, like a TET level exam. And once you clear the exam, they will easily get the eligibility letter for teaching profession. Okay, and the other areas are like data scientist, e-commerce, marketing team, all the computer engineering like web designing, because it is one of the fastest growing city, especially Dubai and Abu Dhabi, and they have lot of technological development, marketing strategies, and this Dubai is another strategically important. It works as a the joining between the Europe and the Asia. Most of the things comes from the Asia. They collect the thing here, they store it temporarily, and they export the thing to Europe and America. Especially the business models are among all the GCC. The Dubai is the hub for the business. It is called like it's the headquarter for MENA, Middle East and North Africa. Not only the GCC, it caters to the North Africa also. So from the export import things also, it is a center point or middle connecting link between Asia to the Europe and America. And you know, the oil also, the engine, those who have experience in the oil field, worker, oil engineers, petroleum engineers, and people with fire and safety engineers, they also have a very great demand. And here a lot of construction works are there. Civil engineer also has great demand. And here another opportunity is people, if they have money, they can invest by themselves. They just need to get some local partner. For that there are agencies who arrange that local partner. But some areas are there where you don't require local partner also. Anybody can invest and they will get the visa. Okay. Even for a small investment also, a small business setup, they will get visa and they can start their own business. Here, nobody asked the question from where your money came, because most of the people, even people, Indian Bollywood industries, people who has a lot of black money, they are putting it money here. So nobody is asking. So far the money is coming to them, they are happy. They don't want to know from where you are getting the money. Okay. And it is for living purpose, it is one of the little expensive compared to any of the city in India, but the quality of life is very good. You get all the facilities, everything, like standard of Europe and America. Health, it is 100%, everybody is medically insured, and the healthcare facility is also excellent, world-class facility. Everything is available here. Education-wise also, for higher education, as I said, there will be a lot of universities coming within a couple of years, and they're planning by 2030, they will make this city as one of the topmost cities in the world. Okay. And then, apart from Dubai and Abu Dhabi, the other area, other scope is in the Sharjah. Sharjah is relatively little congested compared to Dubai and Abu Dhabi. There is not much new development in Sharjah because this city is already expanded and there's no new areas to be explored more. Okay. And they have other emirates like Ras Al Khaimah, Fujairah, Azman. They are little far away from the main city. So though there are a lot of petroleum works are there, construction work, but they are not that much developed as Dubai and Abu Dhabi. Okay. Apart from UAE, the other area, other countries which is good for work and livings. Next comes like your Oman. Oman is very near to, it's attached to Dubai, UAE, and it has
similar rule regulation like UAE, but it's only the Muscat is one of the capital of Oman is developed. The other areas are still they have a vast area where a lot of Indians also lives there, and there is a mostly the engineering field. The requirements are mostly in the engineering field, and mostly your petroleum engineer and your civil engineers, when the mechanical engineers they have, and your other countries which have more high demands is Saudi Arabia. Saudi Arabia, because it's a huge country. Okay, it's like half of the India is Saudi Arabia. You can tell us area wise. Now Saudi Arabia is almost like half of the India, and they have a lot of engineering work, like for the mainly your oil sector. Then the medical field also they have a lot of work. But Saudi Arabia, the laws and regulations are very, very strict, not like. Sorry, I think we lost your connection a little bit. Other GCC countries. Okay, you're back now. You're back now. Because I'm on phone actually. This is a Sunday. Sunday is also working here. Okay? Here, unlike India and Europe, the holidays are mainly your Friday and Saturday. Sunday is a weekdays. So we have to work here on Sunday also. The next country is the Qatar. Qatar is a very small country, but lot of scopes. There is economically one of the strong country in the GCC. Qatar, but Qatar means within 2-3 hours you can cross from one country to the border to the another border. Okay. Qatar mainly the construction works are more engineering, mostly skilled worker, and also the labor class, the blue collar worker. They are in high demand in Qatar. And I was in Kuwait. Kuwait, more or less like Saudi Arabia, the rule regulations, but little relaxed than Saudi Arabia. Okay, and the work they don't give free visa. You can't go to Kuwait, Saudi on tourist visa. Only like Oman and UAE, they offer tourist visa. So if you want to come to UAE, the Middle East, the best place to come is UAE or Oman as a tourist visa. Enter as a tourist visa. And depending on your qualification and experience, you can explore the different areas. You can approach and you can get a temporary part-time jobs are also available. And if somebody want to starting some business, they can make a group and start some small business also. But like Saudi Arabia, Kuwait, they don't offer tourist visa. Qatar, on some condition, they offer tourist visa. Bahrain also they offer tourist visa, but UAE, Saudi and Kuwait, they don't give tourist visa. Okay. Unless you have some first degree relatives. Okay. Otherwise, they will not allow to enter. Even Saudi is very difficult. Even if you have first degree relative, to get a visa in Saudi is very, very difficult. Unless somebody is attending for Hajj. Even if somebody is going for Hajj, for Muslim pilgrimage, they will give visa only to attend Makkah and Medina. They cannot go any other city of Saudi. I hope I have summarized the visa processing and how to enter in this thing. Unlike the other countries here, the most of the Indian degrees are recognized, so the licensing process and other things are not difficult. Even if they have many fields like teaching, engineering, nursing, technical job, they have some basic exam system is there to get the licensing, but that is very basic level of exam. So anyone who has a Indian degree and he is good in his subject, they will get it licensed easily. And job markets are there. Main problems are there from our region, Northeast region, that we don't have the
agencies or the consultant services. So we are not aware. Whatever we search to the internet, Google's, whatever it reflects, we go through it. But there are other scopes, because here most of the people, they come from South India, like from Kerala here, almost at least one or two members from each family are working here. Okay, this is for them like a second home. Okay, but from our northeast region, only few people. I hardly means in 10 years, I got like 7-8 people from northeast, and some are working in the hotel sector. Here, there is a good opportunity for those who has like a experience in hotel industry, those working in the customer care services, chef. Okay, they are a very good demand. 3-4 people I got from northeast who were working in the hotel industry, and because our food here, Dubai is a multinational country, city, means you will get like from 196 countries people live here. You feel like that you are working in a truly, it's a cosmopolitan city, and the local populations are very, very less. Around only 5 to 7% are local population. And whenever we go like 50% are from India, 10-15% are from Pakistan, 5-10% Nepal, Philippines, even US citizens are there, European, UK citizens are there. So it's a truly cosmopolitan, and from the quality of life, everything is available here from all over the globe. All the things, food, vegetable, everything's are available. And the security wise also is one of the very, very secure city. They use a lot of technological help like artificial intelligence. Everywhere these cameras, everything's are there, and the road and infrastructures are of like US standard. Any other thing you can ask me directly on my email, or you can WhatsApp me. Okay, I can reply individual query. If you have any query, anything, you can get it me. I think you can ask my number from Madhav also, your email ID. You will share it. I think with that, I think I will conclude my session. Hope I think it will helpful for some of you. Thank you, Dr. Upadhyaya. Dr. Upadhyaya Belakan Hambai for sharing all this valuable information with us. Information kaham share khamen bagai. Hangai tabuk almost 1 hour ka chini session. We are almost 1 hour into our session. Hangai tabuk for around next 20 to 30 minutes. Not only question open up khainai. Hangai norok joto borono eksonge question tasing diano. Kaise kind of questions you can ask me question one by one. Zoom ni je chat box, you can go through the Zoom chat box, and then you can just type your question. Anga question relay khainai. Both Sontosh Tripura and Dr. Upadhyaya will be answering your questions. So please ask your question either on the Zoom ni chat box or ni akeba WhatsApp ni je group. WhatsApp group ti norok questions ngi mana tabuk. So I am just getting some question in the meantime. Dr. Upadhyaya and Sontosh Tripura, please be on the standby. Yeah. Okay, so I am going to, let's see, you can raise your hand on the Zoom meeting, and then I will allow you to be unmuted. The first question is coming from Kalpana Debbarma. Question sing nang unmute khaye. Okay. Question liya. No question khaina bagai Zoom thangai raise kaimano. Okay. So Surya, I am getting actually a few questions for you. Okay. So Yeah. number one question is from Sapan Debbarma.
to you, Yeah. Dr. Upadhyaya. Yeah, I can see. Yeah, what are the opportunity for a yeah, go ahead. BSc nursing student after graduation in there. Okay, BSc nursing student, they can get a state with a nursing license. See, to work in UAE, we have 3 different regions. Dubai, it requires a DHA license called Dubai Health Authority. For Abu Dhabi, it is Department of Health. And for Sharjah and Ras Al Khaimah, other region, it is called Ministry of Health. You can apply any of those license. Okay, you have to submit all your documents. There is a data flow system. They will verify whether your documents are genuine or not. They will do internal verification. They have their office in India also. Without knowing you, they will verify internally. Once the verification report is completed, then they will send you a mail telling that you can appear for an exam. Then you can choose a date, paying online fees. You have to appear for the exam. Once you clear the exam, then they will issue the eligibility letter that you are eligible to work in this country. Then based on your eligibility letter, you will approach the hospital. Depending on hospital, appear for the interview or online interview or direct interview. Then the hospital will apply your license. The eligibility letter is not license. This is only an eligibility letter to work. Once you've got a job offer from any of the hospital or clinic, they will give you a eligibility, your license. On that license, then the hospital will be sponsored on your behalf. Okay. Dr. Upadhyaya, there is one more question about the physiotherapist. What is the opportunity? Yeah. Physiotherapy is also the similar process. They can appear for the Dubai region. I'm sending the link here. They can check in the website here. Okay, this is called dha.gov.ae. dha.gov.ae. Okay, there's a website, Dubai Health Authority. Okay, for Abu Dhabi, it is the Department of Health. But once you got any of the license, it is interconvertible. Either if you have got a Dubai license, after 6 months, you can convert to the Abu Dhabi license. That is called DOS, Department of Health license. Everything is there. If you go to the Dubai Health Authority, all the licensing process for like physiotherapist, any technician or nursing staff, it is very easy. Okay. I am surprised why from the Northeast we have a huge demand for nursing and paraclinical job. But most of the staff here are from either from the Kerala, Karnataka, and some are from the Maharashtra also now started to come. But most of them are from the Kerala. Okay, Dr. Upadhyaya, there is one more question about any kind of job for social work in hospital. Social work, like for social work. Yeah, like for the psychiatric patients and all that. If there are any social work type of thing in hospital in Dubai. Directly the hospital will not give the job on this basis, but there are some NGOs and social reforming bodies are there. They will take the counselor if somebody is has a interest. They have their requirement, but most of the hospital here are private hospital and small hospital. They are not that big hospital, and mostly the hospital they don't offer the service. It's mainly by the NGOs and other social reform bodies. Okay. So directly the hospital will not. I don't think they will take it. Okay. So thank you so much, Dr. Upadhyaya. There is one question for Sontosh Tripura. Sontosh Tripura, there is a question for you. What are the nursing course opportunities in Australia after completing BSc in India? 1 second. Let me just unmute you first. Give me 1 second. So, Takok Sontosh Tripura, can you please unmute yourself and then answer the question? Australia go nursing job
ni khetre the nursing course Indian ni theory jodi nursing degree tumo hinklai bo they can convert their degree, they assess their degree if they have any qualification in nursing bo noni jodi kioni degree tumo nursing go no Europe হয়তো কনভার্ট খানে পড়ো দু একটা হয়তো কোর্স লামানো টাইম বা একটা কোর্স খানে পড়ো কোর্সে তাহলে ইউনিট কভার খানে পড়ো ন টাইম বা নার্সিং নি লাইসেন্স ডিগ্রি মান নাই বাট রেজিস্টার্ড নার্স only হিংলা আইএলটিএস is band 7 নাম অস্ট্রেলিয়া গো so most of the challenges is to make sure IELTS is band 7 এবং অস্ট্রেলিয়ান ক্ষেত্রে নার্সিং জব নি ক্ষেত্রে registered nurse very highly paid job in Australia. A starting price is $100,000. So it's not bad. Indian rupee by minimum 50 lakhs yearly income. Okay, very good. Angka norok answer mangkana. Tai kaise angka question takuni ni bagai Sontosh Tripura takuni bagai for you. Johnny Debbarma nisimi botawa kaise PhD thesis complete khaikya plant molecular genetics and genome engineering go bo Australia phai post-doctoral fellow ni samong khaina musung phai khaina musung go bahike bo khainai. What is the scope for postdoc in Australia? Most of the university postdoc PhD কিংবা postdoc খানি সুযোগ তুমগো but first কামনো যে বিনি রিলেভেন্ট সাবজেক্ট নি তা ইউনিভার্সিটি রুতুক থাই কিংবা রিলেভেন্ট ডিপার্টমেন্ট নি টিচার বাই সুপারভাইজার বড় রুতুক থাই ও যদি কোনো একজন অ্যাপ্রোচ খানে পর যদি রেসপন্স রকমলে ইজি অ্যাডমিশন কিংবা বিনি প্রপোজাল যদি অ্যাকসেপ্ট অপমান ফান্ড মান নাই এরকম দুইটা অঙ্ক সুপারভাইজার এনশিওর খাইতে আর একটা অঙ্ক ফান্ড এনশিওর খাইতে বাট সুপারভাইজার এনশিওর মুইংপ্লে অ্যাডমিশন মুইংপ্লে ফান্ড এনশিওর পোস্টডক নি ক্ষেত্রে কারণ হবো রিসার্চ প্রজেক্ট ফান্ড ফাই সরাসরি রিসার্চ প্রজেক্ট নিতে সুতরাং চলনি বাকি নামনি খরচ অসুবিধা বলা এবং মিনিমাম তাহিম বা ইয়ারলি 30,000 to 40,000 অস্ট্রেলিয়ান ডলার মানে রিসার্চ postdoc কিংবা PhD কিংবা yearly fund. Belai hambai. Dr. Upadhyaya, there is a question for you regarding homeopathy opportunities in Dubai. Is there any homeopathy opportunities in Dubai? Yeah. Homeopathy, there are some clinics are there. Homeopathy, most of them are like either self-sponsor or they have to get somebody else. But there are homeopathy scope is there. Some hospital they also keep homeopathic specialist, and there is a separate license in the Dubai Health Authority. You can apply for the alternative medicine. There's a license they give you a specialist license based on your qualification. They have all the requirements are there. You can check it in the DHA website, dha.gov.ae, Dubai Health Authority. There's a separate license for alternative medicine. You can check it and you can apply. Some of the hospital they are keeping homeopathic. Okay, there is another question from Chandan Debbarma regarding job opportunities for MD in pathologist in Dubai. Yeah. MD pathologist, they can apply for a specialist pathologist license after 3 years of graduation from MD. Minimum 3 year experience is required, and for the same processing like any other specialist, they have to apply for the DHA. They can either apply directly or there are some agencies, they also help in getting the license, but they will charge. Okay, it's a paid one, so they will charge like 1 lakh Indian rupees to get the license, but they will not assure you the job, only the licensing part they will give you job. So we have to there are also they also provide sometime job, but it's not guaranteed. So for job you have to approach the individual hospital, but you can do by yourself. Most of the thing you can apply by yourself in the DHA. It's very easy in the DHA Dubai Health Authority website. Everything is mentioned, so you just have to upload your document, get the document verified. Once documents are verified, they will tell you that you can choose a exam date. All the exams are online exam. It's a MCQ exam,
hardly 100 or 150 question will be there. Once the exam is over, they will issue the eligibility letter. After that, getting a job is very easy. Okay. There is one more question for Dr. Upadhyaya. What about the job opportunities in the retail sector, like working in the malls, etc.? Yeah. It is also most of the people, they come as a tourist visa, and they keep on searching the job, because such jobs, they so many candidates are coming as a walking basis, so they generally don't advertise those jobs. They generally don't put on the job portal or anything there, because every day they are getting so many working candidates. Even some local job portal, they are publishing in the like local newspaper, some local job portal, it is coming. There are some consultancy agents are there, and they are hiring it. It is easy. It's not a difficult. Okay. There is one more question for Dr. Upadhyaya. What about the information technology jobs? That is from Pohor Debbarma in Dubai. Can you tell us more about the information technology jobs in Dubai? Yeah, I think information technology jobs is also used in one, but since I am not from that background, I can't give you exact the scenario, exact picture, but there is a scope. Because here the most of the Indian degrees, everything is licensed. It is means they have recognition. So if somebody has graduation or post graduation from India, it is recognized here, and based on this qualification, they will get it the job. It's a very expanding in terms of your technological expansion and other things. It's one of the expanding city. I hope there's a lot of scope here. Very good. Thank you so much, Dr. Upadhyaya. This question is for Mr. Sontosh Tripura. Takok Sontosh Tripura, kaisa question tongo. Actually, one second. Australia wo Wilson Debbarma ni kaisa question. Australia wo M.Tech civil engineering ko khanya ni hinke tamo process so thana nangnai. Kisa specific process hadi. Obongkat department je university porino university department ni particular requirement ini result academic result relevant subject ni plus bini IELTS result IELTS ni score or duitar condition ko jodi believing kai easily international student hisebe apply khabe either scholarship or self finance. तो यूनिवर्सिटी ની જે લિસ્ટ બહુ যদি গুগল থাইনি যে সাবজেক্ট રો કોઈ સ્ટાર્ટિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા સબ્જેક્ટ રો કોઈ નહીં ઇઝીલી કો માનનો यूनिवर्सिटी ની લિસ્ટ હોય બેન. Okay. Belai hambai. Sini oro tai kisa question and answer khane tongo sini Takok Sukanto Debbarma Australia ni bo tago question and answer khane. Okay. Jotano question khaika je Australia wo poranani scholarship de mano and kaisa ni question hinkai Australia chakri khanani process tamo ITO experience tongo kaisa ni question hinkai bo Australia postdoc khana muchu. Okay, postdoc sara baki je question aboni answer onka first of all je kono scholarship Australia koma university tongo o Australian university o nung scholarship ni bagai apply khana hinkai first of all nini master PhD ni bagai khaimano first of all nung English score nai English score bote IELTS academic ongyakai Pearson PTE academic ongyanka 2FL o English score must Australia o jekun university o nung master degree apply ba master ba PhD degree apply khain bagai enga protecta university ni koekta limited scholarship to technology sector kabangku enga jekono technology sector in bioscience ba pure science ba physical science ba mathematical science STEM jeta STEM no science technology engineering and maths norok university ni website thangi nai mano jotto university brok January February ba April May bakat broni university ni scholarship advertise khai enga brok onek university full scholarship ribu onekta university 25 to 75% tuition fee waiver scholarship enga a somoyon ro noroni jodi
graduation certificate tongkangkai tai nini English result tongkangkai norok apply khaiman directly university o tasara Australian jotto university they are connected to all the educational agents and they all have offices in India, especially Guwahati utongu, Shillong utongu, Tripura simikrui, tai Calcutta utongu. O educational agent through te norok phaikangkai admission easily mangkugu because jotto university o Australian Australian education agent rokno bro commission do, but you don't have to pay anything. Engkau educational agent katama bro borongnin bagai actually scholarship full scholarship mai engka borongnin bagai bank loan bu arrange khaidiman. Engka takesan question ka bo ITU 4 years experience. ITU jodi 4 years experience ka IT to kabama sector IT is vast. Nung bo ITU nini experience tong aba nung Australian Home Affairs website thang nai manu je bo sector borongni mane permanent residency bagai khulok. Engka aba nung actually permanent residency kri ingkai nono borok direct chakri dia. Karon India wa hazar borok Australian permanent residency nai achogitung chakri nai tuitung. Abon bagai bi English suina nang nai engka nung nini point kana nang nai. Point abon nung 65 and above point kana nang nai total points based on your age, experience, educational qualification and English result. And post-doctorate actually plant biology ni belai demand CSIRO.org Australian kaisa research organization. Ngai kamang university tong Australia wo jeta biotechnology ba bioplant technology wo bro research khai. Ngai abo professor ono contact khai di university to bo university nung apply khai na muswa university wo thangai nini department nai to goi a department ni professor ono contact khai di. Karon Australia ni research ongkha jotto national infrastructure research base. Bro government no bro fund apply khaiman nung jodi borong ni interest subject ko postdoc khaida mu chukang khai kintu postdoc ni bagi nung kuno IELTS nangya postdoc ni salary belai kaham starting salary 85,000 above. Okay, nursing ni answer hangkai actually nung age ni din hangkai Indian ni nursing experience no bro directly Australia nursing man kintu tabo kisa strict ongkha nung duita exam ranang nai prothomoto nung assessment khaina nang nai nursing bagai Australian nursing board ta midwifery board o nangaro assessment khaina nang nai nga assessment kharimane age IELTS jemon Sontosh saka je English IELTS ba Pearson Academic ongekha IELTS general duita type ni English porikha tu IELTS general IELTS academic IELTS general lo 7 band English o 7 band mana mane jotto band mane reading writing speaking listening o charta obo ngabo nung 6 mas ni moddhe jodi duita porikha o average 777 jotto band amang hangkai bu cholo engka abo prothom qualify ongna nanai abo ni pore nung nursing board apply ma khani assessment ni bagai engka assessment approve ongga brongno porikha di hinai multiple choice duita porikha tongo a porikha pass ongkai nung directly Australia ni mane nursing registration manai ekbar nursing registration mangkai nung automatically permanent residence bagai apply khai manai to nor jota details nursing sombonde details nang khangkai nong ana mail khai mana angorori an email ID di dikharo tai kono question ta NGO school Australia. Okay, je kono Australia wo anti kono NGO school ni kriyo or private school public school private school ba public school nongor jotto mane qualification eligibility jotto same nongor kono different kri kintu India ni especially angnuk mani guy science sector ni mathematics especially mathematics ni teacher of direct phayu bro prothome to immigrant ongi ma phainai permanent resident nai ma phainai kintu teaching nga IELTS
8 na mana nangai 8 and above 8 and above in all the bands plus nung teaching experience tong nangai nga B.Ed arani B.Ed. Okay, Belakin Hambai. Dr. Upadhyaya, there is a question for you, I think. Yes. What are the opportunities for Master of Public Health, MPH, in Dubai, Middle East? Master of Public Health, mostly it will be in the government sector. Okay. Private sectors, there are limited opportunities, and government-wise also, the government sector hospitals are very limited. Here, because the UAE is very small country. If you see in the Dubai region only, there are 2-3 hospitals, government hospital. Abu Dhabi, they have 4 of government hospital. I think Sharjah 2. So, and these are not that well like India or other European countries. Scopes are little limited for public health. Okay, so they are growing, but mostly limited to the government setup. Private, I have not seen anyone with Master of Public Health. Okay. Yeah. Thank you, Dr. Upadhyaya. Tai kesa question hangkai. Takuk sukan to ni bagai Australia wo je nursing ni tui ba je scholarship ni je advertising remani abo bo website rogo manai. Australia je kono nursing job ba je kono IT related job bu norok actually seek.com ang type khay norok seek.com.au or thangi search khayman seek.com.au আর norok registered nurse karon or staff nurse niya or borodong kay registered nurse Angkani ni diploma nurse tangka enrolled nurse bro. Okay, thank you. Question hangkai Takuk Sukanto and Sontosh Tripura bagai. How about the Master of Public Health opportunities in Australia? Actually, Master of Public Health oro mane kuno specifically boro program bagai public health kuno job kari, but if you have a public health experience, then you can come as a immigrant, mane permanent resident nung apply khaimano eligible onek somoy brok eligibility tiklayu je public health ni obo kintu public health ni porebo nung onekta qualification nana namai Australia phai jemon work health and safety WHS WHO amhero work health and safety wo nung experience mane or certify ongkangkai public health nung onek sabungtang manai kintu public health bolte or kuno separately broken position kri tobe je kuno sector nung university theke industry theke je kuno jaga work health safety WHS belai ka dorkar belai ka strict our majority of public health program khai. Okay. Nake tai kesa kok nake jotoni bagino norni question tongke tabuk singimano for Dr. Surya Upadhyaya and Sontosh Tripura and Swarnalata Debbarma. Norni kya question tongke nor directly singimano hand raise khaidi ang norna unmute khainai. Can you raise your hand? Okay, so let's see. There is Titon Debbarma. Ang non tak unmute khainai Titon question sungdi nang unmute khaidi nang the question sungdi. I would like to ask to Sir Sukanto. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Go ahead. Sir Sukanto, ang ko sangnamo sungo Australia wo ko tabo Master of Social Work ang degree kajak ang already ko complete angzak. Okay, so aro social work ni kuno child not kuno scope to tongara. Actually, social work ni belake demand Australia wo. Sontosh kam ko bujo sai manai. Jemon chini orotai taku oblas Bangladesh ni brok to bo economics background panu bo public mane social work through tinu bo immigration on. Sontosh nung kisa side mana social work.
পয়লা যে সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন এর মাধ্যমে বিনি স্কিল অ্যাসেসমেন্ট মাখানো একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন এবং এক্সপেরিয়েন্স প্লাস বিনি আইএলটিএস again is been 7 to হিংলাই বোদারেক পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি ব্যাগ অ্যাপ্লাই খাবেন এবং এবং জব এবং এবং দুইটা প্যারালাল লুনে ফেলে জব প্লাস রেসিডেন্সির বিষয় যে পিআর পার্মানেন্ট রেসিডেন্স সুতরাং আবু বাদে বনি যদি এক্সপেরিয়েন্স করিং কাতা কিসানকা সোশ্যাল ওয়ার্ক নি অনেক প্রতি বছরনো অস্ট্রেলিয়া নি অনেকটা ইউনিভার্সিটি ও স্কলারশিপ দিও অ্যাকচুয়ালি তাকলাইনি যত ক্লোজ সংপাইয়া জানুয়ারি ও খুলনাই জানুয়ারি তাবন চিমি প্রিপেয়ার খাইতনি इंग्लिश टेस्ट रिटोंडी एकाडेमिक इंग्लिश टेस्ट गानी पासपोर्ट जो रेडी खतोंडी गानी अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अब एक्चुअली फ्यू पेजेस काम का सुना नंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जेकुनो मास्टर डिग्री पीएचडी डिग्री अप्लाई करने ऑस्ट्रेलिया नंगाबो कबांगा यूनिवर्सिटी अप्लाई खादी अप्लाई खाके नंग स्कॉलरशिप मा खांखाय नंग फाइमानो सोशल वर्क नि डिमांड दं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई के डिमांड Okay. अथवा assessment खाइबो जदि पिएबो एक्सेप्ट नंग करेन नंगला डायरेक्ट पेमेंट किन्तु एक्सपीरियंस करिंग अब पॉइंट काय आंग नाइबले पॉइंट नि बागै नॉट नेसेसरी जे ताहि बाबार परीक्षा नो बिनि जदि 65 बिनि एज तारपरे क्वालिफिकेशन এবং বিনি তাহি বা ল্যাঙ্গুয়েজ আইএলটিএস যদি মনে করবো ইজ মেন 17 মার্ক অর 20 পয়েন্ট বো যদি বিলো 35 ইংলাই বো মানো 30 পয়েন্ট তাহলে 50 বো যদি বিনি তাহি বা কোয়ালিফিকেশন গ্রাজুয়েশন তুমো ইংলাই আর 15 65 ইজিলি বো অ্যাপ্লাই কেমন নাইলে না কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স করিং अब খাইয়া एक्सेप्ट खाया ब्रो मिनिमम 2 years experience ना नबो Okay. 2 years Okay, very good. Belekan hambai takok sukanto by Sontosh no. Norong ni bisingo anyone wants to ask few more question. Can you please raise your hand? Okay. Okay, very good. Tai kaisa hangkai Hana Debbarma nang unmute ngdi the question singdi. Sir, am I audible? And kurang da khana. Yes, you are audible. Hambai sir, ani question sungna ni kisa related no. Ang tabu currently Master of Degree in Social Work pursue khai tongo. Kaya ni sungma hangkang ke social work specialize in human resource management itam tamo scope tong future ro ani Australia phone angkha jekuno abroad country wo hangke te ani PhD bagi ang boma haike prepare khai ma ke chano. Abo actually mato nung sasira abo human resource management. Okay. Hana nang kisa nasingdi jengtai sini continue khainai tai alga speaker sokbai. So please wait. Nini question answer khaina bagai. So bela hambai no nang kisa wait khaigradi. Next question is from Takok Saslang Debbarma. Takok Saslang nang unmute khai nang question sungi jamano. Okay. Proceed. Good evening, sir. Good evening. Am I audible, sir? Yes. Yes, you are audible, Saslang. Proceed. Sir, I just wanted to know that what is the demand of computer science engineering in Dubai? Okay. Dr. Upadhyaya, would you try to answer the question? Dr. Surya Upadhyaya, can you please try to answer that question? I think Saslang, Dr. Upadhyaya tried to answer earlier. Nang kisa computer science engineering related question iba kisa nasing itongdi ang Madhav Debbarma ni naman answer khaina ang may sukanto nang kisa time ro dicingno. I will answer regarding Dubai IT jobs. Okay. Thank you so much. Okay. Tai norong ni bising ke question atongko. Anybody else wants to ask question? Please raise your hand. Oh, proba rise kai tong onek kondra. Okay, 1 second. Can you unmute? Okay, proba can you raise your hand again? Okay, I'm going to unmute you now. Proba Rani Debbarma. Nang unmute khadi question singdi. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Sir, actually kya ang kaisa sangna mo chungmane kya likhe mo hai mane je ang ajaga registered nurse ngna nihke Australia wo
Hello. Ini sari kanai tung. Ang jibino registered nurse ng nani hingga ke sir busuk year jorte ang experience dong na nang bahai ke mana ang bahai ke 5 years 3 to 5 years. Oh, 3 to 5 okay, years. okay, 3 to 5 years. Hingga sir amo bahai ke ang mana apply khainai ki ba bahai ke ang bo process ti thangnai hingga ang Abo protomoto nung tabo protomoto nung nurse BSc nursing kaipai nung experience rom di 3 borsor ba 2 borsor sir ang to BSc nursing ang just GNM course paijak mana ang tabu government employee ta sir at present. So already GNM mana tamo diploma. Diploma course, diploma. Okay, diploma ni bu jek kuno diploma ni bu nung apply kai mano diploma ni bu brok mana not only brok registered nurse now onek somoi diploma ni bagai bu brok immigration hane kintu Australia je kuno sakri mana ni hingkai Australia o permanent resident nai bro enga nung oro ni permanent resident ongna hingkai first of all nung mana ni English exam rana o English score ka hamang hangkai nung assessment kharina nangnai abo kisa step by step process kharina abot policy nung apply khaiman joron permanent resident kan oron permanent resident ong kai nung easily mane registered nurse bo ngiman dia nung jetu diploma khaijak nung oro actually nursing poran phaiman nung nursing por to tino nung actually part time samtang nung jetu diploma already khaijak nga government nga nung oro jodi BSc nursing borti ong kai nung part time samtang ina nung niji tuition fee ni living jot support khaiman Gisar omoje tabuk orinani roh ke bomo hake thangna nangnai steps our university wa apply khana nangnai university wa university apply khana nangnai nang angno already email id ro ka nang ano contact id angno side hon ba ke apply khana okay sir do sir belai hambai jotono no engkai chingtabuk sini session continue khainai sini next speaker ngai Dr. Swarnalata Debbarma ang jotono tang mute khainai I'm going to mute everyone engke aboni ulo Dr. Swarnalata kok samani ulo there will be another speaker from USA Dr. Nina Chaudhary once they finish their speaking sessions jengta question answer ni open up khainai so please step back do not leave the session hasn't concluded it will be still continuing Sukanto Debbarma tai Sontosh Tripura borok stand by tongnai no question answer khaina bagai in the meantime so I am opening up this for our next speaker Dr. Swarnalata Debbarma Dr. Swarnalata Debbarma can you please unmute yourself hello Yes, I have admitted Phung Kahanya. Good evening, Sarika Hamjatono. you can turn on your video so that everyone can see you. You are still not visible. Okay, very good. Norok jotono Dr. Swarnalata Debbarma no nudano yakti sabaidi jotono if you can see. Okay, very good. Okay, please continue. Okay, hi, good evening, everyone. Ani mong to norok tawo saimangkana. Okay, first of all, ang now 10 to 15 minutes ang ani academic journey US America Paiman bising the ani academic journey share kainai norno motivate kanya bagai ba khaba sarana bagai. Okay, towards the end 10-15 minutes ang US ni job opportunities including medical and health related job by PhD high course ng bagai bo ang norno research lenai. Okay, hakayo je norok khaba sana hine ke jotono attention kaitong wadi tawana de horotam sangna tong kam chanarok tawo for the time being just think that you're peaceful, you're fully attentive. Okay, so thank you sa ngawar sanam sungang start kanya sekang
general session ni bising te baksa wansong na je sing joto no phataro tumna musungo ba joto no foreigner thang pai ke hinge chini borok no sab nai nai Tripura sab tong nai amti rok phano wansong mano. It's nothing like that. Sing joto jaga no explore to khane nango phataro tongmani bagi sing te bo chini borok ni bagi bukha tanung na haima tongo ang nugjago na mayang Tripura o tongnai rok se gana bai gana phano bisi interaction ro kurui abon bagi na all session je naro phator simi tongnai abon bagi ya isa sing saiman lainnya ni kaisa be kaisa no tai serung lainnya ni amoni tise. Anyway, okay, so back in 2006 ang US of Sakpak ya. Okay, US asumsa from India ni medical degree khai aro postgraduate ang psychiatry te family medicine khai phakya. Haipan je India ni degree by oro MBBS degree ba postgraduate degree o jaga directly ning job man ya. Inka o kaisa chi angko challenging time khani. Inka at the same time personal level of challenging night angka tamba ani husband ni job ka consulting Monday thangobo Friday se phane gang saisung no tongo a new country everything's new but arani duita choice tongmani nangkia jaga depressing homesick da sad da tongnai nakin nang min life no progress khainai bus kango da ngai na nang tola da thangnai right inke after na ang decide khaikya ang bus kangwa gongnai hnai inke anyo je time no ang just hachung Monday through Friday tongman time nang utilize khaikya amni bagi ang o jaga America doctor khaina bagi hinge sing licensing exam maro amno no US MLE in short abo kaisa ya kunniya charta exam maro abo inke belai na extensive exam exam hinge jemon nini medical college ni degree medical college niche ni nije sirungma ni no test ngo step 1 hinge first 1 to 2 year ni subject mo hai khlai nguta inke anyway inke abun ba preparation bagi ang time utilize khaikya inke second hinge in the meantime am challenge no kha ang Tripura ni phaima bagi ini northeast ni borok aro doctor kari inke kebo ani aro mentor ba guidance kari oro tam khije doctor na nang amasang saiman ya hanga afro roga so internet ro choliwo but social media ra so cholia YouTube ro wa so as a popular ya hanga balai na saisung nang man nai tu kha abun bagi ni jang session ni bising tik sing normal information na na tam ba jing sabar khai pana norok ta khaiten hne inge every day ang hundreds and hundreds emails you hospital university rogo tangi chine nang hungke America o job khane bagi hinke orni hospital na experience nang hinke aro sinar ne hai mark sheet nang score na ma bai je nonom na am haya ni extracurricular activities for in the resume full package na nang nai package ta kaham na nang nai jemon research India ni medical college rogo postgraduate fan se postgraduate ke singta ma khai thesis rog ma khai asno but real research rog sing ma khaya patient is in clinical trial rog khaya patient is in kono se research ma khaya ka amrok tong khan ke se ni competition nang tiki manai one more thing baksa boro wan so go je America bo quota system tong STAC am hai kono kri o jaga sing joto banya equal khana compete ma khaya or wan so bita phai ding book barang khang ka o jaga o boro quota bai tham or kono quota system kri ingai not only America o jaga to joto jaga ni boro no phayo America no melting pot no jaga joto jaga ni joto desh ni boro no phayo kitsing international level of compete ma khanai amon bagina preparation bochini karakna nangnai ka awaro ang saimang ka inga ang every day ang email khayo keba response khaya inga aro kaisa sana musung je bui by reject one time two time reject phana quit ta khai inga finally anamasa doctor response khaya an email no after like 1 year of trying in the meantime ang exam bo khai to ni ro exam bo ri to but I kept trying inke Indian ni city quarter rongi tor boro ko mampor kising boro kisa chuba lagyo but ani to ke bukri so a doctor ano chance raka babai free was hamong khanya ni gor ta kisan chin boro no sana mujungo jengke wan so go freshly graduate nge no bui hamong khai bari nge nang salary wan so sinai rang san sinai am hai ke chugia hatani
developed country, first you have to, you know, get experience. No experience, but it's not, you know, it's not fair, right? So I want to volunteer. Borong naro magnang job khane bagi says hamung sirna bagi se ang mahake request makhake. Inka Dr. Chiong ne ang tawo bona grateful. You know, ang every year, New Year or Christmas or wish kaitong, but I don't forget if someone helped me. So actually, basically, for British citizen, kahipan bo America settling jang bo ano chance raka bo ke cardiac imaging is specialist doctor. Okay, fortunately, our hospital, well, I can reputed Texas Heart Institute. Actually, at that time, I remember Dr. Upadhyay also visited US. So we, you know, Bob Afro Paikani classmate, no, Surya is my classmate back in Assam. Okay, Bob Afro Bob been quite ni Paikenke, I don't know, like anyway. So I'm hike ang 2 years every day, like a full-time employee hike ang bono dedication di funuka. America ang real dedication ng funana ngai. It's not just you go there for a ang thangka ni resume sinya bagi sinya. I have to learn. So ang aro 2 years clinical researcher ang volunteer khaike as a research associate. Ke boro ani samurok blai saja kachin publication ro bongkha. Gang aro hangka hospital mongka Texas Heart Institute awang hangka under Texas Medical Center amono largest medical center in the world. As a same chikon jaga na kabang university hospital. Gawanani kaisa stepping stone hagyang naka. You know, nang kusu got 10-story building o kana fan nang pula to first story thanga mane kai pula to tolao nang start hagyang nang he diba. Inke aw high process khaiman bisinte ang kabang ma on doctor go bisini like ya same hospital ni or kaisa ang chin bornga sanamu junga asitalla chilai you know, shyness, fear, among gichini borong naro belai kamang. Gang kaisa doctor khaipan bornos hawani future plan tamong ke borok saima bagai bin colleague ro wano siniri ro kam hai khalena ani kabong ma networking thangka. Okay, then at the same time angko exam boring tongani nago phakian porikha ro abo USMLE exam ko very difficult challenging exam paksa last ni exam gichini 2 days ni exam go 16 hours, you know. Inke kaise exam honge skill clinical skill je no CS aro honge nang patient by direct simulated patient hunda abo a patient of training khaija real patient ya borok actor borok nang after rogo tau to nang ai rogo video ro phone rogo mobile rogo tongka in 2006 7 rogo jotoni video recorded aro nang patient encounter ma khainai non assessment khai tongo boi ayang other side inke amte hekin nang joto medical ni 11 system, you know, bohog system ka OBGYN gastroenterology amte details makayo. Anyway, thangka inke afro no ang ani mentor America ke mentor jeman guidance ni sing believe khayo je nonos career ni no help khainai. Abo belai khana common culture ajaga nangin student kenin kaise mentor tongai inke ani mentor Dr. Chiong nang kha inke bona ang Bawai salai ang Master of Public Health ang America Purnamu Sungan bagai University American University ni degree rok ganang ga jaga doctor bo job manani bo kalai tai sa easy ni thango plus kaham ko manu chineng ni haya je doctor job mane government non government am hai simple yaro each and individual hospital system nung se apply ma khane abo different way inke afro admission mana bagai TOEFL marakha okay TOEFL hinke ko norok IELTS ni salai mahai IELTS te Australia wa o language ni bagi no hinke GRE rok maro masters ni bagi hinke an hinke GRE hinke ani bagi optional tamani no tam ba ang to already US ni license exam by the time complete khai ang isir MG ni kase certificate nai pe kya tamani borok saimano ani qualification tong ne hai pa na ang ri dikha hinke oro takisa sanam song norok exam no ta kirdi exam no kaisa you know way of testing your knowledge minadi why she have failing for a try never give up okay inke amti khalai ang public health of hike master of public health abo hinge so 2 years an academic short academic journey US ni hinge 2 years volunteer research of hike 2 years hinge master of public health hinge aro belai unique experience bongkha public health US ke belai no nangmani field
especially doctor maximum doctors no public health degree ginang borok ang American capital Washington DC ni Capitol Hill rogo mathanga sing student ngai amti rok sing like field visit type real experience ang India common opportunity nukja ko awan bagin nang o jaga no rok job khaya pano poriwi nijini desa kifli thang pano kabang manorok serengnai Capitol Hill sing thanga health promotion ni bagai school ni children ni bagai jemon funding boroni exercise ni funding te barang rutung amti heta awong ke kaisa sini health policy and advocacy ni kaisa sini core subject tonga awone andaro ke taiwang practicum boma khaikya for example food inspection very interesting agi ngeta India tongpotang doctor ke rugina ya thango asing just monotonous lifestyle inke orke ang Philadelphia to एकदम city quarter arani restaurant rogo sing inspect khai kya boro sing no reading to food inspector by thangai paksana ka sing warning rikha for example for cleanliness maintain khai je anke back of the stories hai man nota as a doctor nang public health level or population level of the high health concern related amoroko sing hai manka inke 2 years by the time 2-year research 2-year master public health khai kya abon pare and 1 year Post-Doctoral Fellow khaikya amoke global health ti amoke Rutgers so inke awo bahino ang tamke mangkha joto borong manya chini public health course first job offer mane ani no chini whole entire class actually abo asogoi togi manya action khaina mano inke tamma ang complete ma sekang na ang job rok an resume indeed rogori result inke am tike nang kisa bunisi selak sekang job mangkal by the time sini convocation like oza gawa improve ani already job offering jak ke awon bagini sauje last moment jara norok nasingita tundi je o ang class 11 ko blang 12 bong ja ko ang tabo once na nang ya bo college ro thane am haya no kisa sekang misino preparation khanya nang nai inke postdoc fellow Rutgers man belekino ane kaham experience ka azago hingke ang masters ni students Rutgers ni je master of science ni student ang teaching khaikya ke aron ani teaching ni skill khaikya hingke tai experience ka US ni teaching experience hingke master students ro teaching khayo tai medical student ro no project khaitini boroni je field project especially global health hingke ani the Rutgers ni medical student ro borok foreign country wo language exchange ba amte Spanish speaking country ro thango ba Mandarin ni bagi ke Chinese ro thangi boro aro practical khayo da aing ni patient nai ke boro ni language book ungong ke America ke different language man inke to bele ka hamko ke boro a khaipru boro project ma khai ke bonga project na angke boro help khayo shape ba ke khanya ni bong protocol ro khai write up ro help khayo ke amti ro khai among ke non clinical patient direct na yapan ang ayang side ni ang experience gain khai ke amti ro khalai ang ani pura application the or American ni residency ke chini India ni postgraduate ma haita ke American ni residency application ang pura decorate khai ke ma haita ka ham kai nang ang aro teaching ni experience na kha research ni experience na kha field experience na kha ke amti khaman bising ke ang 4 years psychiatric residency khai ke ke psychiatric residency is postgraduate in India ke 3 years ni course or ke chung 4 years ke aboni pore ke tawo ang basing ka 9 years right 2 1 4 yeah 9 years ani chikon sa academic journey ke aboni pore ke ang 2 years addiction ni bo training nakha ke tawo awong kang board eligible ngi thangka aboni ke anyway aboni ke saro amo just hanani chibelai easy as you see ang the family me ango ani chirai botongo ani family bitongo it's easy to speak that 9 years just 9 years or including 2 years ni addiction khako just 11 years 11 years ang busuk sacrifice ma khaikya abo ang asuk to salia but ani family member ni wedding ang miss khaikya multiple time back home India many Christmas even taukanang I can't even recall when was the last Christmas dinner we had together back home or a drink never ever in my life
string rock ang attend khaimanya ba but I don't regret tamba nung jodi no kaisa man non nai khangke nung amuni direction thangai tong khangke nung amos ni goal hangke nung yang side of haiman nung kisa to miss khane but you don't regret hangke not only that time ko bang sacrifice ma khaike during oje ang kasaro khai tong prani chirai chi konsa 1 year na bang Bangalore chini nogo time of borok joto no mana jaka baike 1 year ni chirai no separate khaike across the overseas are almost 6 months of Bangalore without us hangke amte high dedication level to na je nang kasi malina mana musang especially America hajago medical ningke bala kind of difficult challenging gabang ma India ni bukung kolor bo ora ana sata wo request kai tong baksa try kai tong years and years ta phone man ya nge amte hayo nang aim khai ke nge is for like Olympic boy sports thna joto sports borok to Olympic ma ya kintu jodi nang Olympic ni tabok narok saima kana narok na arabo kamo medal money phaikia borok ni life story na kin nuga nam pusuk sacrifice. So my message to you all, isa not sacrifice personal to ma khainai no nang buni sei kom TV ma nai nai buni sei kom entertainment ma khainai jodi nang career success nang dui digi nang duita ong kori manglak nang enjoy basen khana musungo friend by family by at the same time na rang baji na musungo life settle na musungo amte ngengya. If you're like genuine way ungkong na hangke success manke okay psychiatric training o jaga o khaipru ang ani unique kaise experience khangkai ang American is a veteran affair hospital among ke military hospital jago gamo kaise very unique a jaga onek kom borong no opportunity manata ba security like strict out of military hospital bla ke arabo senior training university ni kaham tie up mane collaboration tamo bagai ang arabo 1 year training na kha ke aw ani kaise added advantage tamba the military system kabang ma doctor no jaga chance ma ya ke VA hospital ke ta abo arani experience tai not only experience ang arani patient rog by deal khai je borok war thang phaje rog ni boni challenging stories different ko khaiman bisinte ani personally thinking tai personality ro growth kha haima to ke orang sanam jong je phatarogo porimani is not for job, it's nini enrichment ni bagai nini one sukmani kise wide na bagai buji khada ngen Tripura naro ara kaisa jagan tong ke abo tam nai ko borogoi tui kaisa kuani tui tai mixing yang ma hai ni thauna ngam bagai ni kisa phatarong khobai di nung chung phataro tong phara je Tripura program hai kun ko ge chung everyday na chung naro ni bagai one sugo hinke at the same time sing naro saimang kana last few years ni sing yak ba yak bo khai tongo hinke tai kisa tam sane ang naro no hinke kaisa la example ngai chin boro ni tam situation like psychological level chin society ni level tam kha chung joto no bai na jago charan chimi believe ma khayo je chung babu kungbara tribal indigenous amti rok hanjaka wan charok no paisi bakro kurui amti rok hanjakte baksa boroni thinking ma apting thangka nang school obong sinai kok sara yang sinai question sing ra yang sinai college rogabo ang few years back NITO kok sana thangpur chin boro rok lasi jangmani mar kok question sing na ringya amti herok ingya woi ang bus kango phaidi chini jotoni quarter enemy hiniman amaka chini girimung which kada nikabona charisma tumnai tai fear no fear by shackle inga tongni mane khaja gida tongli or kaise angna scientific no ang research ni kaise example sai khina nai among kha chung bahake condition khaijak mane buibai hinjakte jam baksa borro nung sitra ke bol nijino sitra haima tongna nung naithok ke naithok khai confident build khai hai no personal level o ke kaise research khake agio a jaga hinke kaise sinjo haita rat amno laboratory rekha hinke bono hinke food work kana tray tone dikha hinke every time bo food sana thangru ke kisa chikon sa electric shock rero gamba bo kiri jagai pha phayo second time kham par third time ke electric shock karifa no food ka hamro fan se bachai liya third time every time food rofan bo try se khai liya ke ask to the point that was starvation chai angi se thai thangka
mo hai no chin bor robo je nung manya Tripuran phatra thana henge jikiri ja kha nga ken aron tong pe kya that is an interesting example henge circus ni elephant right elephant to bus quarter mayung haipan bonus circus je icha ke khai to ni manu ke chini je brain as potential comparison war na chung sak no Tripura simi chung Tripuri mane Tripura samane Tripura ta no am hai kun ko ge je pura dunia se chini chung global citizen na nai chung global community na nai kabunga bukung bara tong borok ka hataro thango borok dol ngtung chung kaise family tong ba sin nam ha ke conduct ro khai tong ke chung hai or tai 100 family tong khai bahing khamu chini pura society kai thang kamu nangara Tripura hawo chung tau demand khai tong lai bahai ke salong nai talented borok ring ke joto skill ni borok nango chung doctor engineer bade tai joto fielder asing expert na nang bui charana nok solary manai jat bui charana chung government solary manai jat Gavon bagna o elephant chini circus ni bobini phanse bujia bobini potential samia boje jungle busuk freedom ka tong mano busuk je bo khaima kama amos bo saimali achara chimi kisa sari tor jago buini bus kang mosai phunung de hinka asuk ba nangi tongkha hinke don't be circus elephant you know hinke abam bagina abon ang message khaina mo je life for challenge tong na ke bo jaga aram ke phaya ani Tripurani background ang salia we all come from you know joton different background kintu life for challenge phaipan je ang baita ngai amti ba ngo lak hamyang khana amti hemang ta sare external phatar namang blame te khaidi difficult situation no nang learn khadi ba ke deal khani ni take as a lesson you know ang medical college tong pro chini pura kanchanmala village se pura destroy khari jaka afro sinaro riot ma ba gai danga nangai but I never quit right of just kaise example se mo hanya norong in life of tau challenge tangai abo kaise sing group khanya bagi sero okay so I would request the moderator to show my slides so that I can go over you know a little bit about resources and other stuff kes hazang na ke kaman ko khai pa nang sik jara ko mo nor na sik saiman liya ani sing bising no nor na ang ani personal ke se journey bising tin nor na saka ke tab ke nor na US je bahai ke education related ni bagi bahai ke khanya nang amo site nal nai gani PowerPoint tongo ang bono request khainai ani nung tabu share khadi share screen khadi and ini screen share screen khadi share screen I can't seem to find it okay oh yes share screen khamen ulo share khadi okay so as you can see nor gadan saimana or slide ni title ki yes you can na mane ang nor no samani you can but you have to say I can you know ang simi sama bainja sing bak sanung jago je bu sabu ma farok ka ke wan so go bu sarok khai mane bu sarok ka wan so ang khai manja so first of all nung ana control di in screen ni okay okay so chung o slide on tong nai ko ke amoni title ni karon kha ang norong no self motivation ba plus self for ang ko tumna ni bagi ke saising no optimism tumna ni bagi se abo belai important buino na dagari ase talang manja nijibo kisa thangna nang nai okay chino information is just one piece of the work at least not all information mani tongo high information mana bagi ang 3-4 years time spend khanya nang ka America family pore kev kari or chini kuno godfather kari chini kuno mentor kari tawo abon bagi nang anor give back khai tongo norok jate abon ko thangite anyway chini life of kaise goal not only career goal nini life ni goal fanang ka non career related abo chuno student ni bagi simia chini guardian rong bagi ba che kuno borong bagi fanang te goal nang mungsa sang namo sangkha gavin bagi nini puila I can but nini self confidence na nang self confidence kari hinga ge nang kon jaga khai me ya gavin bagi ta mo jabon nang kaise phana ga Dubai job khani bagi you have to say that I can do it I'm going to do it gavin bagi passion musung yati ngi tong chugya you know you have to decide it's like yes ang khaine 100%
our 10%, 20%, but yes, no, get time is never going to wait for you. Time, the most precious thing in life is not gold or diamond, it's time. Time je norong logyo didi tabok thajin kok saman se past ni thanga. Je borok time no value khaya borok life of success ng manya. Dr. Swarnalata, no kisi interrupt makinai. Nang actually ini latest slide no show khaya ni email ni simi show khaya sanai. Okay. This is not the slide. You have to go to your email that I sent you yesterday. This is the wrong slide you open up. Go to your All email. Right. Give me a second. Interruption bagi sorry kisa nasingra di sing right slide no pungnai. Yeah, so what I was saying is that while I navigate this is time. So time no je borok samung nang yang kay borok bobon ono samung nang yang nai. Actually. Ni awan no kaisa hoka email. Your PPT deck for presentation yak bayak foundation isimi. Yeah, it's through the Google Chrome. So so far narok ni bukha kisa de basa ka hand raise kai kai phonogima no while I take this PowerPoint here yesterday. Your Okay. PPT deck for presentation. Yes. I'm gonna open khadi. Yeah, it's open now. So I go back to Zoom, right? No, you are already on Zoom. Just share it. On the Zoom, just share it. Zoom on thang share screen khadi. I want to share khadi. Okay. Okay. Is it coming? Yes, it's coming now. Open that PDF. Sorry, that PPT. Okay. Okay, very Yeah. good. Okay, guys, yung tabo kumuno. Slide mode already. Slide mode. Okay, very good. Okay. Continue. All right. So what I was saying is, inko norok jekun mane khana musunge khaiti khayate itang di dekhe 100% yake riyatondi. Don't waste your time. Don't waste someone's time. Okay. Inke time is the most precious thing. Our gold, diamond, actually precious kalayan bagi ke our time si. Jora ekbar nang jora na pai manya awan bagi nang tabo kahamna musunge angli hamya munang musunge angli thangli. But don't waste your time. Like halfway. Get self-responsibility. Nung blame de kay di angler angkri ni busa angle estija simanya angle para ni anti kuno excuse choligla nung ex tabo a jokri kya tabo actually no ni success ni bagi balai siklai jodi mang khang ke tamba nung tabo internet advanced technology nung ngaro ba phakya pandemic ni bisinte nung ngaro ba tabo online tiro khanyar balai easy thang ba kya plus America ba patani university ro gote ba online course ro offer khaikya no ni experience rong bagi tabo sky is the limit, you know. So am bagi na aso koi blame de khai you know nung musung ka hanga get ko ma khai nai nang nuk na je successful borong ni story ro khana ke ba am ting nai ke abon ta je chikon sa slide abon ang sa ja abon por ke action na di baksa tongo plan khaimang years after years thang pa ke but no action, you know. Planning with no action is zero, right? Meaning life goal without action is zero. Inka am tiro time waste kari. Okay, next thinking ke hai kisa nizini personal life or ni personality wo mo hai kaisa habit to ke balai sana self discipline. Neng samale ko kotor
musung malai kotor ni discipline sekeri neng pas ama bo odd time pori mani bo bini timetable keri you know nin discipline keri hingga neng kon khai me ya life neng nog na je military ro tong ai phana army ro tong boro basic discipline ma tong ba je kono boro je successful boro na nang sung na ni boro discipline tong nai you know boro ki day to day life schedule bo tong nai abon pore tam khai ne ma hai khlai passion kita kisah orang tu fai ba passion na sung pagi ma ya one most important angwa jaga kaham khlai happily housewife ni tong ma no husband ni income by no but you know I wanted to do something you know in passion tong nang nai ke awo ke nang ke ni ata average bui bai sare ja kan nang average na ma tong nai mediocre ma tong nai ke nang am hai ke tong ngai happy ja ka that's okay but nang jodi na kaham te bo bunche average ja ya woi saka ka woi kaham khlai nang nijina bo kaham khai te society contribute khanam ke nang passion ni bisingo samma khai tai again ojago ang han no remind khanam so yes I can ni hindi Jefferson ang mangala ka mane no nang already loser sing pa kya you know Jefferson nang I can nga nang already kaisa steps ahead nga so chini life o je chini sahos chini courage जैसे quarter life bani ni life basana kuar ngai asana ni progress ba kuar Jeffer ni kares chikon bukha chikon ni life ba chikon no ngai tong nai okay am kaise mutinari tai again paksa borok short term on ganang khana musung jago famous na musung jago that I don't think that works you know nang lottery money ganang saja khana awo ekdam million masa 100 million masa am hai awan bagina I am a believer of no pain no gain you know ani oro 11 years ni academic journey wo ang haino asogui tongai umangyan ang noro khai daily o jago you know Tripura ni chamung tomung a jaga daily noro tomung manya phana muya berma am hairok no monong sacrifice ma khare chin boro ni basic one so mong kai ke ara muya da man thok awas sungsine boro berma da man thok sungsine muya berma sara bo life tongo jikare nang kisa sacrifice ma khainai Ikaw China tata kisake come out of the comfort zone. Ani parao simina ang borok sinilay or simina ang tong nai on the jaga thang maya am hai ni tong kang getting progressing maya. Sing sini do fono karana ba ki sina bonang nai nang do fono hanja ma sim beng yable nang ni knowledge bong nang nai nang boi bai debate khana nang nai nang kaise department chal nang nai ab bahai keng nai nang hatarong khoi boi bai kok sakang ke sen kok sana nang nai language ba man nang nai ningkai awon bagina sini important sing आज चिना चिकन सा comfort area ni phatara ongkonani pulau kisa uneasy nai but eventually you'll get used to kai nang dev life skill manai ka ora hab abon aba saw je buino no average nang manglak ni bui nen nok ni borokhan hangka nen society borokhan hangka amno norok bo khawa sobitanadi kintu chin borong psychology ma haino nang manglak ni bui be henjate jeng ma o man phan manya ni wa choi khibo o circus ni elephant hai bo pogis thanga je bini jungle bus kaham ko banje ke tong bin phanje podre potong saimale je na phurungja asu nangai tongka mo haina chin Tripura ni chin borong situation jeng bo kong kolok jeng mangla jeng ke Tripura ro kha topper bong manya fo borok ma bong maya fo ka amo kaisa chin bo kha hawi thanga ka amno amni theke noro angkhuri faidi abo angkhuri faina bagai noro bo kha basana nangai I can ang man nai ni nangai ke awon bagi no ang sao je you know bak sao Jeffro recently saimang ka o America bo tong bole chini borok ka paksa chini aro tong nai kolor wan ja ka o bon bolo phatani sen khna o to chini soi se Tripura ning ya na ni joton boi amti rong na jate sing boi bai je society level khair mani nong a level ta tong ni nung ni jino saimano boi ma ya hambana nang mano ni For example, ang parani school ni je from madhyamik rufru chini till that time afro ke first division manya ko tani an teacher ka ham no bor ko na hamya ni wan suma ya heaven bor go expect khai me je chin school ni je first division ang khori manan ni ke bor khonda o manan boto first girl ba second division le man nai ni wan so go ante ni chini family ro na malai ke sao But inside my mind, ani ang trust kayo, self trust tong jay ang second division je teo kahamung na ang first division man ang keno kasi history hay creating ka kani junior ro phane ro inspiration nang ibor bo bokha ba sawi am hay ka khai ke mo hay no kaisa example ng di chung to tell the truth
bitter truth जों or संसार जों everlasting life ti phaya ediba जों baksa ko middle life sok tong bai ke baksa ko sogia ko cái nâng life of phải mà nâng tam này nâng sắc ni logi wo nâng cái social message rồi đi kalau nggak musung nâng cái amor nó sering masuk tay awan bagai nang no time nâng cái precious more than diamond có jaga nâng ma masuk này tam khai nâng bunyi motor tong này ani motor ani lama thang ang choose khai cái ang pusuk dedication lima they never give up easily you know awan nó sao de chin borke vaisa madhyamik fail khai cái second time dus relia third time हम कवा लासी जाए किरी जाए रिलिया नॉंग ने वरो बतारी सिटी हिंजने आम हेंगेंगे और अमेरिका वो आम आनी पर्सनल एक्सपीरियंस है ना और आम ड्राइविंग टेस्ट खाइमेनी और बेले डिफिकल्ट एक्सपीरियंस आम फ्रो टेक्सास हो गए मेक्सिको वेगाना बगे इंटरनेशनल बॉर्डर बगे बरो बेले किन स्ट्रिक्ट ड्राइवर लाइसेंस नहीं के रिटेन हम का तो पाई मांग खा इजीली बट रूट टेस्ट आम थर्ड टाइम नांग खा पास खाने बगे First time किसी से parallel parking में yang खा क्या practice में कर second time किसी ang slow खा जगह slow या जगह या वो am तिरंग बगी चिकन बगी but you know never give up के at the end के be thankful by gratitude मा टोंग लाइ चिंचिन life हो जों नंग साइजों successful लोग थांगा मान जे नंग बगी थानाय नि आगि नन चुबानाय बा आगि नन help खाइने दं न amo bayang sin personal integrity the honesty bo belai no chin bagi important inke all personal habits no sangma ton nai okay anyway now changing the topic changing the gear now norok thano baksa rangkri bai ke phatar porimane ga omoke ang norni bagi research kai karimani no scholarship for Indian students India ni borok no phatara America rogotai no phatani country developed country rogo rohana bagi Fulbright scholarship tongo recently no khana Bangladesh ni kaisa chakma sarai mangkha ne gamo haike no buiro ka phayo chin borok no gang phai manu ya advantage na ya ga abo website na rong nok nai o jaga o Fulbright ni se ka ke no for Indian student ke no kabama tongo oro nang different degree ni bagai phai mana masters level bachelor doctoral ke abo fully borok paid khaija ke engo inke ko or daga nukha norok second inke or deadline reza bus time ni bisingo tam khanya na inke or different funding to mota or inke website thanke norok joto saimane angtai details thanglia inke tamo branch or norok khaiman na di arts cultural women's joto tong waja international affairs public administration public health norok je questions mani hairok I'm just kisah si kaisa slides in nasiwo tamba I want you to be proactive ang mang joto no nori spoon mo sari reke norok nglagap niji wo norok thang manai ingkai among gangke Fulbright phangye ro ni bong ni criteria okay tam ke boro oh I think I'm okay oh screen nang kisah ayang dagari mang kisah kamu but I don't know Gabo awan itu no United States of Porna bagi Fulbright kanya bagi ingke borong ni bagi omong ke must have documents nang TOEFL nang nai ingka English ni ke GRE rok GRE ingke mostly master's degree kanya rong bagi ingke letter recommendation or LOR nasengke all letter recommendation mana bagi na ni experience nang nai awan bagi na angwa jaga free or 2 years research kanya ni letter recommendation bagi tam borang master of public health kanya bagi letter recommendation nanggo के इंडिया नी तो क्या बरनाई करे प्लस क्या औरनी ना खा के जे फील्ड नंग खाइना मुसंगो आ फील्ड नी ना नंग लेटर रिकमेंडेशन आम तीन एक्सपीरियंस तो फाइन इनके ऑफिशियल नी निजे ट्रांसक्रिप्ट डाउर के मार्कशीट रो वेरीफाई खाइना बागे इनके ओ जगह कासे एजेंसी दंगो वर्ल्ड अबाउट $1 स्लाइड दंगो इनके को नाइडी फुलब्राइट नि बिसिंगो तामो आंगन सागा डोंट वरी गो फॉर इट हेल्प इज देयर tam ro borok no visa bor sponsor khalekna ni chuba nai tai round trip no economy flight ticket nai nini tongjang nai nai tuition nai joton nai every year or phayo Delhi Mumbai podar po jaga ni borok or phai chin north east ni ke phai nei kre tai chin Tripura sa rok ngang ke phai ni to phai ni borok sakhas khnai ako Iko all website overok joton aron ni no go US embassy
.gov /education and culture amte hirakabu ma tongo jakabu norok just Google or search khairi Fulbright USA for Indian student nei norok mannai. Before I jump onto MD ingo America doctor job khanyani ama hangai compared to Dubai is very difficult am bagina ang asik to no and it's not impossible but as easy avon bagina have busuk borok interest on abo tong khai individually ano email khai di tam mau belin a long process nini commitment nang nai time ni commitment nang few years ma spend khainai preparation no job onko exam rithini tai experience na thini at least 3-4 years nang mano tai money bo nang nai kaise exam no 1 lakh rok exam fee rok ngo 1 lakh ni bisi rok ngo towards the end ke step 3 rok ke gawam bag nang as oro time spend khailia inge oma question mano kawang borano Facebook te direct question khayo awan rong bagi ang US to American ni America o India ni MBBS da ba MD khaijero post graduate tam khaiman ba tam khaimya tam khaiman ke good thing borok licensing exam asugiman licensing exam asugiman khamane je nang or job direct mane am haiku nuko gya inge nang aw licensing exam man kan nang kaisa certificate mane mana amna no ACF MG in short okay abo certificate man pore inke se nang oro post graduate ni bagai je singam residency mane ajaga nang apply khaiman nai inka abo khaina sekang nang you make sure that in medical college recognizing na nang nai WHO ni list ni accordingly okay most Indian medical college ro accrediting zak aborok ke list to WHO ni inke but MBBS degree ba post graduate khaijak rok direct master public health course khaimano PhD rok khaimano get teaching rok kisemisa job khaina ke khaimano but rare aman bag nang visa mangla already ni work visa tong khan ke nang community college haroga o anatomy hai preclinical but nursing college rogo kisemisa teaching rok khaimana abo kisa as a commonly maya non clinical job rogo kisa nang research rogo job rok khaiman jodi ni work visa tong khai what cannot be done our very important to know with the MBBS or postgraduate degree in India America you cannot directly work or get job as a physician nangora MD pathologist pan khai kya MD anesthesia pan khai kya psychiatrist pan khai kya nangora job directly non maya tamma America ni patient na tangna bagai or des ni training nang nai or des ni license nang nai as simple as that borok tam different nang India ni education na borok saimanya bahai bo hospital nang sam khai phege bo thangi nai bu manya abon bagina oroni kaisa standardized exam pass khaimani pore te oroni level ni ko khaiman pore jeng khaimano second nang ngora private practice bo khulong maya nang tai nang ojago fellowship bo direct khaime fellowship in the sense like nang aro MBBS khagya nang anga jaga specialist de khaimano amdiro khaimaya ning no shortcut nang I'm tin ma thanai nang licensing exam USMLE exam ready same certificate khaidi abon pore se nai okay nangor medicine do ni ya Indian degree by nangor medicine dok seri manglang ni family friends na you will be in jail okay so now other health related profession pharmacy rogo belai na highly paid job and very work life balance kaham borong job hospital bisingo khaimano tai sinar to centralized pharmacy system to CVS abaro kaise company Walgreens amte hero inke aborong bagi kaise licensing exam iko website ma thangnai no ro ang asik details salia inke physiotherapy ni bapti no nang abon bagi GRE mar nai jodi master degree khaina inke GMAT pan maranai inke abon bagi borok licensing exam tongo inke undergrad nursing bo khaimana nursing ke America heaven ni mano jodi job khaimangke tamba America nurse BSN do khaiman pore bo nang masters degree khaike inke nurse practitioner eng mano borok boru gino prescription ri mano to borok kaisa doctor nan ro sabong khayo but again licensing exam ro ma thanai oro tongo je associate degree khayo amongke 1 year rok na anga exactly years I mean but BSN hinka the bachelor degree 4 years level
abon pore masters khayo bangsa ke doctor of nursing khayo ga amaro ko khaimano ke but again you know America o kisa healthcare related job demand ka hampano pelai kena rule ke strict engke kisa nor commitment nang nai engke determination nang nai te kisa time and money spend makai Obon nursing panangka physiotherapy but any kind of angje tabu je job mention kai many obon ibagi nang TOEFL nang nai English in bagi ang baruka ke Simon borok sung English ni school ni phayo humpa no boro abo kaisa requirement baksa abo university depend kai baksa university inke ke bo already say ar MBBS kai phaja ni wave khai do mane khanya nang ya ni chawo ke kaham university hinga require mo kao bon ajagan nang je kuno jamo India hongke medical entrance system entrance ni list mangke nang or post khai jago am haya roke or ke singa residency sing ni se apply ma khayo joton qualification meet man pore ke o foreign transcript evaluation maning ke ni mark sheet roga ba thik ya naine ba ke world education service WES borok ta ka jaga thang website rakhe verify khaina ba Mong getting takok Mr. Sontosh Debbarma to psych naraka nursing nibagai Australia wa awake details reja hangka hai pana ang asek tai chalia bunuti ke bong naro ke IELTS nango among ka equivalent to TOEFL o jaka wa America ke sing TOEFL bisa accept khai jako tai job ni opportunity kaha more than that nang nurse ni background nga nang chini takok Sontosh ni Mrs. to bo BA English they masters bo BA I think mass communication they English ni background ni si bo teacher tong mani se bo nursing thanga America was same no interesting lani kaisa nurse Kerala ni bo male nurse bo India bo Air Force job khaimani fo okay ajaga America or nursing na bagai ba even doctor bo onek field change khayo or field change khaimani china Tripura ra khaya ani colleague masa tang bo architect engineer tang mani se but I say medical college thangai ta doctor ka okay so it's pretty common to change field from one field to another field and one life and kaise khana mo so khai me ang to regret khai ma sai you can always it's never too late kono ungu ya hinkai I think that's about it kon asno ani tinini kok belai dang roza khajani ani time ba sakriba Okay, Okay, thank you so much, Dr. Swarnalata Debbarma. Now we have another speaker coming up from USA. He is Dr. Ninad Chaudhary, and I will be giving the time to Dr. Ninad. So before that, let me mute Dr. Swarnalata and unmute Dr. Ninad Chaudhary. Just give me 1 second. Dr. Ninad, can you unmute yourself? Yes. Can you hear me now? Yes, clear now. Okay. Yeah, please go ahead. Sorry. I'm so sorry. Yeah, you can speak in Hindi and English both, actually, doctor, whichever way. Okay. We are kind of like multilingual today, so sorry for that. Oh, no, not a problem at all. I was able to follow, so that was a great inspirational from Dr. Swarnalata. Okay. And she pretty much covered most of the points, so that's awesome for me. Okay. तो हिंदी में भी बात कर सकते हैं सर आप अब हिंदी में भी बात कर सकते हैं Okay, चलेगा. I will try because I'm so used to talking in English now. So, okay. Thank you for inviting me. That was a really great inspirational talk from Dr. Swarnalata, and it's like the personality traits what she explained is really what really makes you successful or enables you to get what you want in US. I especially the gratitude, honesty, and integrity. Oh, that works amazing. I mean, once you have those skill sets in you, people are willing to help you and make sure that mentor you into whatever you want to achieve here. So let me start. Like I will be having some different perspective
about my academic career, how I moved from MBBS to PhD. So you know, all people, सब लोग हमेशा बात करते हैं passion and all. I'm not that kind of guy. Before even joining MBBS, मुझे पता भी नहीं था क्या करूँगा मैं. Engineering जाऊँगा, doctor जाऊँगा, or you know, I will do something else. But then I mean, it just like most of my academic journey has been about coincidence and making use of all the opportunities I get, learning from every opportunity I got. I think that had been really helpful for me as I went through the process. So just briefly about myself, I'm from Maharashtra. I did my MBBS from Rural Medical College, Loni. So most of my work during MBBS was in rural setup, which was a good inspiration in a way for, and which really defined most of my work later on. So जब मैं MBBS कर रहा था, so after passing my MBBS, मुझे पता नहीं था कि whether I want to go to US और या इंडिया में रहना है और क्या करना है. So I started working as a physician in a nearby hospital. और तभी मुझे like I was able to meet two great great doctors, both Dr. Abhay and Rani Bhang. They are couple. उन्होंने भी MBBS किया था और फिर उन्होंने masters के लिए US आए थे and they went back. They are back in India. Or they are working in the rural parts of Maharashtra in Vidarbha region, जहाँ पे they are doing the community health, and what they are really doing is the prevention aspect of public health. So जहाँ पे like educating people in those parts, और उनको बताना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कभी or even like how to create the general awareness which is not there. So those were the good role models, and I think it's really important to have those kind of role models. Way like Dr. Swarnalata mentioned, like the representation matters. It's very important to see someone like us doing something and getting inspired from that. And I'm positive Dr. Swarnalata must be an inspiration for most of you here. So that's what the one thing. फिर उनके हिसाब से उनके बात करने के बाद I decided मैं US आऊँगा. फिर मैंने मास्टर इन पब्लिक हेल्थ के लिए डायरेक्टली एडमिशन दिया. सो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ के लिए मैंने GRE एंड TOEFL दिया था इंडिया में, और उसके बाद बेस्ड ऑन स्कोर्स मैंने यहाँ पे मास्टर इन पब्लिक हेल्थ इन कम्युनिटी हेल्थ के लिए मैं यहाँ पे आ गया था. और ऐसे I went to Westchester University of Pennsylvania. So reason I did that is more of I got a direct funding for my master in public health. I was very lucky to get it. And what I realized कि हमेशा like we talk about अरे कुछ scholarship मिलेगी कि नहीं, fellowship मिलेगी कि नहीं. So काफी time ऐसे रहता है कि GRE scores or your experience back in India really counts. Like just we don't know how to present it. So it's really important to talk with people who are in US और यहाँ पे जिन्होंने एजुकेशन लिया है उनके साथ बात करके कैसे मैं बताऊँ कि मैंने किए यहाँ पे जो इंडिया में किया है वहाँ पे कैसे यूजफुल होगा. That is very important to connect, and it's very important to you to get those kind of mentors जो you will explain to you. जब हम इंडिया में रहते हैं हमें काफी चीजें पता नहीं रहती कि how things work in India. In US. So वहाँ पे US is more about how good you can present yourself. You have to be very confident. You have to show that you know things and you can do things. That is more important for them. Sometimes सब नहीं आना चाहिए सबको. Like they don't expect you to know 100%. अगर आपको 10% भी पता है और आप में confidence है कि आप वो सीख सकते हैं, so those they are going to help you and they are going to fund you. So that's pretty much what I learned over a period of time. So whatever personality traits Dr. Swarnalata described, I didn't have those all. You know, like when I went, I was so cautious. मुझे इतना डर लगता था अरे क्या करना है. और we always used to think about money. अरे इतना you know how to spend, where to invest. Especially when you don't have that kind of background or that kind of financial support back from India.
फिर वो सब I learned over a period of time यहाँ पे काम करके. I think the most important thing is sooner you come here and sooner you start working, as described by Dr. Swarnalata, like volunteer position हो और कोई भी हो, so it's really important कि हमें वो करना है, हमें हाँ कहना है. क्योंकि काफी टाइम कैसे होता है कि उनके पास पैसे रहते हैं लेकिन उनको they don't want to invest in you. उनको लगता है इसको पैसे देके फायदा होगा क्या, मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं होंगे. लेकिन अगर आपने हाँ कहा और आप उनके साथ काम करने लगे, उनको काम अच्छा लगा, so they are going to pay for you. उनको भी अच्छा नहीं लगता कि बिना पैसे काम करवाना. लेकिन काफी टाइम ऐसे रहता है कि पैसे नहीं रहते, क्या पैसे रहते हैं तो they are not sure whether they should pay you for that. So you have to take those chances, and I feel those chances are those coincidence. So that's how it is. और फिर वैसे ही मैंने volunteer funding के लिए भी पहले ही volunteer के लिए ये किया था, but before I came here उन्होंने मुझे fellowship दे दिया था और फिर मेरा thankfully मेरा पूरा masters public health पूरा covered हो गया. तो by that I mean like उन्होंने मेरा tuition cover किया, मेरा insurance cover किया और मुझे salary भी मिलती थी. उसके बाद फिर मैंने एक बार जैसे ही मेरा मास्टर्स हुआ तो मैं यहाँ पे जॉब करने लगा इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया and Children's Hospital of Pediatrics, and that's where I met Dr. Swarnalata Debbarma, and that's and I pretty much like from then I knew her journey in a way. So वहाँ पे I was involved in substance use and sleep research. We had a common mentor, Dr. Subhashit Chakravarti. He was a great guy. He is a great guy. Sorry. So he's we are still in touch. So उनका वहाँ पे I got lot of research experience और लेकिन that was a big shift in my career in a way, क्योंकि जब वहाँ पे ideal path for doctors or MBBS who have done MBBS यहाँ पे रहता है कि residency करो, join clinical करो, लेकिन by that time मुझे रिसर्च इतना पसंद आने लगा था और मैंने इतना रिसर्च करना चालू किया था कि I wasn't sure whether I can go back to clinical medicine. It's more about that's where I really developed my passion because I was never sure कि मुझे क्या करना है. और जब मैंने रिसर्च करना चालू किया and when I started liking it, is I like the pace जिस मोमेंट में हम लोग काम करते थे और जो एवरीडे चैलेंज रहता था कि कुछ नया मिलेगा, कुछ नया इम्पोर्टेंट पता चलेगा या फिर मुझे ये करना है तो मेरे अगले 2 साल the way we write grants, like if I do something good now I'm going to get paid for my next 2 years through a grant money. So वो एक अलग टाइप का चैलेंज है और एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है जो मुझे ज्यादा पसंद आने लगा rather than clinical. So that's where I decided कि मुझे क्या करना है. I started thinking about कि मुझे सिर्फ जॉब करना है या PhD करनी है. So जब मैं after talking with and that's the other thing, यहाँ पे कोई खुद से आके मदद नहीं करेगी. You have to ask them. You have to be sometimes shameless and ask them कि मैं क्या करूँ, क्या आप मुझे मदद करो, like मुझे बताओ कि क्या करना है. That's the networking and mentorship, and that's how I learned about PhD. And फिर मैंने there is a structured program जैसे USMLE है, यहाँ पे for PhDs and MPS there is a SOFAS, जहाँ पे you can apply through you can put one application और उससे आप like 20, 30, 40 colleges के लिए apply कर सकते हैं, and then the best college depending upon what they like and what you like you can join the college. So मैंने मेरी PhD University of Alabama at Birmingham में की. So कुछ कॉलेजेस जैसे इवन UAB है उसमें कि जहाँ पे आप खुद से प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे PhD इसमें आप मुझे PhD करनी है, आप जो काम करते हैं मुझे उसमें इंटरेस्ट है. So in that way you can approach them. Sometimes if they are interested, they like you, they will reach back to you, or फिर you can get into a PhD program. So it's sometimes not a hard and fast कि आपको अप्लाई करना है, पैसे भरने हैं और वो एप्लीकेशन प्रोसेस में और फिर PhD में जाना है. So PhD में you can sometimes through professor contact and आपके पास sufficient experience रहेगा तो आपको directly admission मिल सकती है. And the good thing about PhD is is funded. It's funded. What by that mean is आपको day 1 से आपकी salary चालू. Definitely वो salary बहुत ज़्यादा नहीं रहती, but it's something
better than nothing kind of thing, जो आपकी ट्यूशन इंश्योरेंस और मंथली सैलरी कवर कर सकते हैं। और पीएचडी यूजुअली यूएस में 4 to 5 years का रहता है, compared to UK. I don't know about Australia, but compared to UK and other places, जहाँ पे usually PhD 3 years रहता है। Now my PhD in epidemiology and genetic epidemiology. So उसके लिए MPH करना जरूरी रहता है। So I first that's how it went. Like I finished my MPH and then I joined my PhD. So I think my experience is in genetic epidemiology. So it's more about after Jurassic Park तो देखा रहेगा कि how they derived blood from a mosquito और उससे dinosaurs बन गए. So pretty much that's what we do. We take human blood and उसके बाद देखते हैं genes का, हर एक individual में genes कैसे है. So the experience मुझे genetic epidemiology इसके लिए पसंद है इन अ वे कि आई मीन छोटी छोटी बातें रहती है। फॉर एग्जांपल हम लोग काफी टाइम सोचते हैं अरे यार मैंने डाइटिंग की लेकिन मैं वेट लॉस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने वेट लॉस कर लिया। या फिर ऐसे रहता है मैं इतना एक्सरसाइज करता हूँ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो समटाइम्स ये सब चीजें रहती है, दोज आर वेरी जेनेटिक रिलेटेड। So basically मेरा काम है like what I do currently is more of हम लोग देखते हैं कि ये लोग जिनमें कुछ weight loss नहीं हो रहा है, या for example ये लोग ये disease में ऐसे ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनमें ऐसे क्या जीन्स है जिसकी वजह से प्रॉबेबली हो रहा है। So that's the main हम लोग का that's what basically I study. And the other aspect of genetic epidemiology जो like काफी लोगों को शायद पता भी नहीं है epidemiology क्या है, but thanks to COVID unfortunately people know कि epidemiology क्या है। So epidemiology is something हम लोग देखते हैं कि how this is spread in the community. So basically जैसे कोविड हुआ और सबको बोलते हैं कि एक को कोविड हुआ तो 3 लोगों को होगा और 3 लोगों से 9 लोगों को होगा। So basically हम लोग वो ट्रेंड्स मॉडल करते हैं। इससे पता चलता है कि कौन से एरिया में क्या करना है, कौन से एरिया में नहीं करना है, या क्या करने की जरूरत है जिससे ज्यादा लोगों को वो डिसीज ना हो। सो दैट्स द प्रीटी मच ऑफ जेनेटिक एपी एंड एपिडेमियोलॉजी। बट अभी ऐसे इन जनरल आइडिया ऐसे रहता है कि एपिडेमियोलॉजी द जनरल अंडरस्टैंडिंग इज ओनली क्लिनिशियंस आर डूइंग एपिडेमियोलॉजी और एमबीबीएस ही करते हैं एपिडेमियोलॉजी, बट दैट इज नॉट ट्रू। सो आई हैव मेनी कलीग्स from different countries जो अलग अलग background से आए हैं, and I had some discussions like heard about on this call, like people are asking questions. So epidemiology या PhD in public health, for example कोई किसी ने pharmacy किया है, so they can join as a PhD, लेकिन उनका रिसर्च सिर्फ फार्मेसी रिलेटेड चीजों में रहेगा, लाइक ड्रग्स रिलेटेड कि कैसा पैटर्न होता है ड्रग्स का, और कैसे लाइक इंश्योरेंस कैसे वर्क होता है, हाउ कंपनीज ये ड्रग्स बनाती है और कैसे उनमें स्प्रेड मार्केट में लेके आती है। All this also falls under epidemiology. या फिर सोशल वर्क में भी यहाँ पे there is a huge importance to social work or opportunities for social work. So even that comes in epidemiology. It's more about कि community level पे हम लोग जाएंगे तो कैसे हम लोग लोगों को इंफॉर्मेशन दे सके, अवेयरनेस क्रिएट कर सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। just taking up your vaccine, if you may have heard about vaccine hesitancy in US, so that's the one thing, that's the health belief model जहाँ पे social work बहुत important रहता है। So वहाँ पे भी you can do you can work as epidemiology, and of course you can always go in industry में तो बहुत ही ज्यादा स्कोप रहता है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा रहता है। So that's another aspect you can look at. And the other thing is it's always sometimes हम लोग सोचते हैं कि अरे PhD, I mean इंडिया में तो काफी ये रहता है कि अरे यार PhD में तो ज्यादा वैल्यू नहीं है, so which is not true, especially for USA. You can always have a good life. यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज रहती है, काफी चीजें आप कर सकते हैं as a PhD that will give you a very good advantage, career advantage, which doesn't have to be limited to medical field or doesn't have to limit to any other specific field. Other than that,
Yeah, I think that pretty much that much. I have it for today. Thank you. Okay, thank you so much, Dr. Chaudhary. So we have some questions coming up. Number one is actually for you, Dr. Chaudhary. The question is, let's see, let me just read that question again. It is from Iris to you, sir. She wants to pursue, I think she wants to pursue MPH in USA. Which exam is required and what experience will be required? So MPH यहाँ पे like there is no just one MPH degree. जैसे रहता है MPH, जैसे मैंने किया है MPH in community health, or there are other type, MPH in clinical epidemiology, MPH in social work, MPH in prevention, MPH in pharmacoepidemiology. So ये काफी broad aspects रहते हैं. So depending upon your experience in India, आप स्पेसिफिक MPH के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए GRE एंड TOEFL इज द स्टार्टिंग पॉइंट. आपको GRE भी देना है एंड TOEFL भी देना है. अभी काफी यूनिवर्सिटीज है जिनको GRE नहीं लगती, लेकिन उनका पैटर्न ऐसे रहता है कि आप 6 महीने के लिए यहाँ पे आओ. अगर आप यहाँ पे एडजस्ट हो पाए in US education system, then you can they will waive off your GRE. So in that pathway फिर आपको GRE नहीं देनी पड़ती. लेकिन डिफरेंस है कि वो ट्यूशन वाइज थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है. Other than that, to get into an MPH, आपका अगर आपका लाइक इंडिया का एक्सपीरियंस रियली मैटर करता है कि आपने कहाँ पे कुछ क्या काम किया है. There is always a possibility कि आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि लाइक आपने कंप्लीट किया है, मास्टर्स किया है या MBBS किया है और आप फिर MPH के लिए आ रहे हो. इन दैट सिचुएशन आपको फिर यहाँ पे लाइक ओनली डिफरेंस आई थिंक इज आपको आपकी ट्यूशन पे करनी पड़ती है, और फिर आपको यहाँ के एक्सपीरियंस आने के बाद यू कैन ऑलवेज ट्राई फॉर फेलोशिप और स्कॉलरशिप. Okay, very good. Related question, Dr. Chaudhary, how about the, let's say, homeopathic medicine, like alternative medicine? How to get to alternative medicine courses? So डिपेंडिंग आपको आगे क्या करना है. जैसे होम्योपैथी और एलोपैथी, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है. So compared to Ayurvedic, homeopathy is not certified in US. कैलिफोर्निया में कुछ इंस्टीट्यूट है जो होम्योपैथी के लिए ट्राई करते हैं, बट दैट्स द ओनली स्टेट. अदर देन दैट होम्योपैथी, आयुर्वेद, फॉर एग्जांपल आयुर्वेद मैंने जहां तक सुना है कुछ लोग आते हैं MPH के लिए, और यहाँ पे कुछ आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है जिनके साथ वो इंटर्नशिप कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पाथवे नहीं है अदर देन जो जनरल MPH पाथवे है. आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ता. आपकी जो काफी टाइम अगर आपके पास आयुर्वेद की डिग्री है इंडिया से और आपके पास एक्सपीरियंस है और आप US में काम करने के लिए एलिजिबल हो, विच वी से वर्क वीजा, आप किसी के साथ इंटर्नशिप करके वहां पे जॉब आपको मिल सकती है. ओके, ताको सुकांत कुनो ता सानामु सुंग आपने ती ऑस्ट्रेलिया वो अल्टरनेटिव मेडिसिन इती. Actually, look, in Australia, actually only allopathic is approved, but there are some homeopathic clinic they are practicing, and I don't think anybody from outside is coming for that. But I heard in the news that Australian government and Indian government, they're talking about validating Ayurvedic in Australia because they already validated traditional Chinese medicine. So খুব সম্ভবত very soon Ayurvedic will be, one of the medical practitioner in Australia in future. But that will be very, it is like health style, something like not really like doctor. যেমন traditional Chinese medicine যেমন therapy kasarok hangkai ba yakong rok saka hangkai abo therapy khayu physiotherapist hairok am hairok kuno kishu khainani brok plan tongo Australia wa Ayurvedic brok mane validation khainani try khaitu. But homeopathic locally koekjon tongo, but I don't think it is recognized as a doctor. Okay, very good. Thank you.
Kaisha takuk pohor debor mane question. What is the process to get job in USA after completing bachelor, BTech, I think in computer application, and what is the process to come? Okay, takuk pohor nung America computer science ni field o samungkane musungke nung India o sekang pula kisa experience mananai. India experience nadi computer ni application o any software in field nang naimano programming pan naimano enterprise application anything you can get some type of experience in India working first and then you can apply for US companies. Nengang by LinkedIn thani you can actually contact me in LinkedIn. Ang non tang message kaya LinkedIn thangi ningame contact kadi. I will tell you more in details about that. Okay. Okay. Next question. Kya bani tongke norok raise kemano. You can raise your hand, and then I will unmute you. If you have questions, please raise your hand. I don't see anyone raising your hand. Okay, so there is one. Let me go back. Okay, Robilox mit Debbarma. Nung sikang pula unmute kaidi. Then in question sungdi. Sir, any question kaya I say US or bachelor's degree ni bagay scholarship mana ni costo da. Okay. USO undergrad course kanya ni, that means bachelor kanya ni bagi kaya nung wasagani kaisa SAT exam ya kaba ACT exam ni nung marana osagawo. Abo ni ulo fano nung exam kaham skurung ni ulo nung osaga scholarship ni bagi depending on nini score nung university nung apply kena abar nung contact makhine. Okay, undergrad ni kaisa main problem ka abo hai je chini international students je phatar ni phainai borong ni bagai America undergrad course ni je fee abo belai no kabang actually abo ni bagai no scholarship manai admission mangkhaino nung nini expenses nung cover khai manai abo ni bagai nung kaham ke ACT ya khaiba SAT exam nung maranai ango jaga no sire ka ACT or SAT exam nengamo Google thangi search khadi ACT and SAT exam ni bagai. Okay. Next question. Sabo khane musong yakti sadi. Titon, you want to ask question again? Okay, go ahead Titon. Question sung dinan. Sir, ang ma'am Swarnalata no sungna musong ko kaya question regarding my specialties. Okay. Sungdi. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Dr. Swarnalata nung unmute khadi. Nung unmute khadi. Okay, yes, I can hear you. Ma'am, ani bumong khati tom Debbarma. Recently, I complete Psychiatry master's degree, family and child welfare. So, any question nangka is family into counselor. Nang hangke tam mobile process tong. Abo kasi ang sung namusong. So, nung MBBS kaya tam kaya? MBBS yeah, Master of Social Work, Family and Child Welfare. Oh, Master of Social Work. Okay, social work as a field is like very widely, used in US healthcare and other setup. Okay, different opportunity tongo, especially healthcare. Ang to psychiatrist or like closely na samung kayo social worker by and we whatever department tongo jemon legal system of kayo baksa ke child child ni ko system tongo jago child abuse bamti related ni system tongo jago ta CPS na songo jago inke amo to kayo kinto abo licensing nango anything related to social worker bo nangoro licensing exam maranai inke abon pore inke nang PhD book but at the same time to get into a job market and licensing na social worker ni. Okay. Okay, very good. I have one more question from Debbarma. Debu, I'm going to unmute you and you can ask your question.
Go now. Debu. Sir, any question to sir? Okay, go ahead. Sir, question kan ke ang to already arts so BA complete kaya ni graduation complete kaya hinke jodi kuno bolte America emon bo field to je jago ang tabuk iko kai ke course kai kan ke ba kuno porikha ke job rok ni bagai iko mano. Okay, sekang pula Debu nang decide kadi bo field nang samu kena musung. That's your number 1. Okay. Number 2 hungke nang to already India or graduation khajak nang America post graduation but masters khaina kai nang ang thasinga samahai GRE and TOEFL marnai nang at the bare minimum. Nang wajaga jodi business administration MBA or masters khaina kai nang GMAT ekasi exam marnai. Okay, nang singla decide kadi bojaga nang bo bomte course nang pona musung then you look for GRE G as in George RE TOEFL. Now exam Google search kadi. Then you have to score good marks in this exam, especially GRE or GMAT. Accordingly, nung university o naituki nung scholarship ni bagi apply kemano, abuni ulo nung admission nai mano. Okay. That's number 1. Number 2, hungka nung jodi America direct sakri mana ni hingke thasing Madam Swarnalata Debbarma. You cannot actually get directly job in America just like that. Abuni bagai nung India was sufficient experience mananai. Accordingly, you have to start applying then. Start applying. Tahu ni macam ni India ni ojaga je chakri paine borong ni bagai work visa ni belai no competition BC. Just like we said earlier, America is the magnet for the entire world. Abuni bagai no ojaga belai kebangke competition BC. So limited borong ni H1B visa rajago. Limited H1B visa, jeta work visa mainly. Jeni under ojaga sakri khaina payo. Abo bele limited abon bagino companies rong no sponsor khaina nai in India. Now for a company to sponsor you in India, you have to really have good experience and you have to be a good employee. Okay. Ingkai tai kisa route ingkai nangor education tu nang ma paine GRE or GMAT tai TOEFL exam roi. Abo kai nangor jaga pai course khai penai. Then after completing the course, since you are already in America, you can actually have much better possibility to get a job here. Okay. 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 Hingkai tabuk pai kya tabuk question tongo sini or jaga tai kisa question hingke Johnny Lisa kaisa question sunga tongmani 1 second. Let me make Lisa nang unmute ngdi tai question sungdi. Lisa nang unmute ngdi tai question sungdi. Okay, Lisa, go ahead. Hello, Lisa, go ahead. Hello, sir. Good evening, sir. Okay, good evening. Any question ke sukan tu saya ni bagai si. Hello. Sorry. Hello. Yes, tell me. Sir, mane Indian education by je mane masters degree khai mane amo volunteer work ne bagai phano valid yada Australia wo. Okay. Nini question ni answer actually already Madhav by Dr. Swarnalata, but Australia obu. Okay. First question, answer guy. India ni education qualification Hatani country wo validity khub kom. Mane validity bolte nung romdi except engineering tai science tai technology sara baki jotto qualification Hatani country direct chakri manani baki belai belai kothin. Karon Australia wono kwangma nung hai mane zoology ba jekono subject o brok degree najak tung. Engka abon bagino brok hatani borokno directly tubui chakri dia. Engka nung ni question engka nung India ni certificate by nung Australia voluntary samung khaina musu. Welcome nung jodi or phai nung rang nangya obo nangya hain samung khai pene engka jotono tubui phene. Kintu sablan tubnai first of all. Engka nung or phai nani hingkai Australian government ni already policy tongo je Australia wo nung phai nani hingkai. First of all, student visa paimano,
Secondly, as a Australian permanent resident. Abo nang aro India tunggu ni apply kemana gitu. Jehetu nang India wa experience kerui. Nang Australia wa student hisabe nang mapai kerana. Nang jehetu master khajak nang PhD khanen bagi apply khaimana ba nang second master degree khanen bagi jekunu university wa apply khaimana. Abo nini pathway to come to Australia. Okay, very good. Thank you so much. Does have any question at all? Anybody else has question? Thank you, sir. Okay, very good. Anybody else has question for anyone? Okay, one more raised hand. Let's see, Motivational Debbarma. Motivational Debbarma, nung unmute kaidi question sungdi. Sarikaham, sir. Sarikaham, question sungdi. Sir, any question? Guess sir, second ni bagay. Okay, sungdi question. Sir, second na namu sungo like in comparison, average admission fee compared to Indian university busuk rokante scholarship schemes for PhD scholars only. Bagay tam tongro hai taiko. Okay, PhD kairan hingkai Australia after you meet all the criteria, there are two options. One is that if professors agree that your interest of subject and his interest of subject match, boni yago. If he doesn't have funding, he can still guide you. You can still come over and he can request the university to waive off your tuition fees. But you are allowed to work 20 hours a week. Bis konta weekly nung part-time samung khaiman. Nung part-time samung khayoy. Nini spouse nung jodi nini girlfriend ba nini married nini wife tong hangkai bo full-time samung khaiman. But PhD is a full-time studentship. Nung daily ni fungo 9 to 5 phainan nang nung jodi scholarship ba hangkai nung or part-time khai niji da support khainan nang. But most of the professor, they will waive off your tuition fee for PhD. So everything depends on your subject. Nung jodi jeman science, ba technology, ba engineering or PhD kai, it is easy to find scholarship. Itu humanity, jeman humanity arts subject or kisa tough. Okay. Okay. Takuk sukanzo nung krakna. Okay. Okay. Very good. Monos ni question ni answer damang kanang. Okay. Very good. Okay. So next question. Take any question at all. Please raise your hand. Please raise your hand if you have question. Okay. That was a question. Dr. Swarnalata Debbarma. Sanjit Nisimi. Bo Bachelor Economics complete kaya. Botau America Masters kaya ni bagai. Marks ni kuno need datong. Actually, ang question answer kaya mano. O jaga je neng busung marks maka ang saimia India wo economics nini je BSc kaya ni. Tamo ke 65 to 70% on maintain kaya belai kena sanai. More than marks neng o jaga thajing ang samani hai GRE or GMAT ni score tai top fellow neng kaham ke pass ma kaya. That matters more actually. Okay, Sanjit. So you need to look for the GRE or GMAT and TOEFL exams. They are exams on kaham ke score kai. Depending on your score, you can get admission with a good university at scholarship. Okay. 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 Very good. Next question. You can put the question in the chat box or you can raise your hand in the Zoom. Anybody else has any question? Titon Debbarma nang tisi question kana musungo. Okay, go ahead, Titon. Sir, I would like to ask to Sontosh, sir. Sontosh, 1 second, okay? Let me make sure Sontosh is still there. Sontosh, can you please unmute yourself? Yes. Okay, go ahead now. Titon, go ahead. Okay, sir. Australia abo job kind of abo ke means private na uko tamsane public means social work ni sector or government.
both sector public এবং private both sector চাকরি কেমন He's asking for social service. Yeah. But make sure that is in IELTS 7 is been 7 ono tapolog di. Otherwise nini PhD tong phung nung de chakri ba registered mo yan registered social worker mo je nursing kingba doctor যেরকম মানে license মানে চাকরি ও বুঝে registered registered social worker হিসেবে sir engkata kisa ko aboni bagi kuno means tamsana age bo differ khayo hai sir age nini যদি below 45 hinglai এবং nini point even here যে skill based migration point based skill migration Australian system oro no ang link roman no jenung oro nini point no nung 65 mungkin na nini boys qualification IELTS score observe miliye okay likha okay sir okay bele hambai thank you sir tabuk tai ke question atong Debu boy Manus. Okay. Now the same person is asking a lot of question, but others are not asking any question. Noroni bisingo kebo question khaina tongkai nor khaimano ang tabuk monus no unmute khana kintu monus debu already bor questions ngi paikha. That's very good. They are asking again. Kintu je borok takon question khaya norok please question khaidi. Norok asugui tonghangke noroni bekhaw tam wasung tong sung saimia. So you have to ask your question. Don't be silent there. Okay? Now I'm going to unmute Manoj and you go Manoj. Unmute khadi question sungdi. Wahambai sir to isa. Sir any question ke Madam Sontosh bagisi. Okay. Madam nang sunamo sungo like thasingo public health related by question sungi samani. Okay. So tawuk mane sung Tripura wo kawman of village ro malaria ni bagin nuksa itungta. Okay, question So, sungdi. Question sungdi, yeah. Malaria ni bagin nuksa tong so madam nang sunamo sung bahai ke bini precaution tay prevention ni bagay tay symptoms ro bufro reveal klai ngetam tam symptoms ro tay common people ro no bahai ke sung aware klai na ro no. Actually, Manus, out of balik kaham question, but tinin session in bagi bahasa jora datang na kiri prevention to singkatan sama better than cure. Ingke awat nor nera ground level lo bahai ke borok training ri tong, besok borok khai tong, amun not depend khayo. Ingke parani borok no awareness narong bagi different way awareness to mana media ni bising tu mana banner rong ni bising tu mana ingke camp ni bising tu awareness to mana mahirokta ingke aroni je professional je already government employee rok borok se award PCK saiman jine angor sabon American standard samani bayar Tripura ni resource be milia bula hai diba ingke cleanliness rok ingke tui rok je jaga stagnant mane tui ke saya aman tui je jaga thangsang tong amte hero to malaria ni yong ni butui rok tui bule hai diba ingke amte hero no bagi cleanliness no bisi phayuta ingke amo ingke again oro tong to aro ni local situation asa sang saimia plus aro bokti hai setup tong anga sak saiman sugeta ingke belek nangmani question but unfortunately ang aro ni simasa advisory manglak ingke awon bagi sing separate session ma khalai sine. Okay, Debu nang unmute khadi question sungdi ni question. Debu? Hambai sir ani desha question ni kana bagi kop time berma bagi ani question ang khangke sir je drop out ongnai tini je prasarok maximum no tongo Tripura wo borok baksa busu pori jagya baksa busu odek modek phona pori yakar jakin thaka engke borok jodi desha start khaina mo hunja engke borok ni bagi tam opportunities tongo tai mane bo field borok khaimano. Okay, Debu nina question ni answer actually bela kolok mangnai. Nengana separately nengulo question sungdi anono answer khaina. Tam ni ma drop out depend khayo abike class 10 ngi drop out class 5 pori da drop out naki college da drop out naki masters da drop out
So depends on what kind of dropout. Okay, so that person has to accordingly decide when career path tamung nai. Tamne jesrai class it drop out, we need the path opportunities come. So that person has to do some type of skill development training in India itself. The Indian bising mo sakri na manane. Kini je bro graduate mani ulo bokunu khaya asui tongka bor ke they can go outside India, but then they have to appear for certain exams. Sukanta Thachingo Saka, Dr. Chaudhary, Dr. Swarnalata, and Mr. Sontosh Tripura said already you have to appear in certain exams depending on which country that person is going to, and accordingly that person choose their career. Okay. Okay. Sir, take a question tongo obong kanke. Medical field bade America ota medical field bade bobo field bade kaham opportunities tongda. Okay, opportunities medical ni say actually information technology taini financial sector so say tai bukabang maximum opportunities US ke tabuk science and engineering field of in the sense information technology o ke belai kin opportunities kabang amoni bangin ang thanai 4-5 years romoi sin Tripurani srairongno norakai srairongno I have been requesting everyone ki norok kaisa online course pan khaidi Amazon Web Services you can learn Java programming, C++ programming. You don't have to be an engineer to learn this computer programming. Dorok ajaga North Gate NIIT center tongo. Sini Agartala North Gate, Uttar Gate. You can go inside the NIIT and get a 3 months course. Try to get into some type of course. Oracle, Oracle course kaimano, SAP ni kaimano, Civil ni kaimano. You can appear for the Amazon Web Services. You don't have to be a programmer to be in computer field. So try to get some type of IT knowledge, get into some type of job in India, experience Nadi, be a good employee, then you can apply for jobs outside. America direct finance, you can try first of all Indian in neighboring countries, Singapore, Dubai, Hong Kong, you can try there in those countries first. Nengajaga Singapore pan sakri mangka, then you can migrate to some other countries, Australia pan thangka, US pan phaikya. So you have to go step by step. Okay, Devo. You cannot suddenly jump from Agartala straight to New York City. You have to go through certain process and certain steps. Okay. Okay. Very good. Take a question. Is there any difference in MBBS India US? Okay. This is for Dr. Swarnalata Debbarma. If you want to answer that question from Dheeraj Debbarma, is there any difference between an MBBS in India and in US? Yeah, actually, I'm trying to slide a touch. I don't want to say difference or not, but different country with different kind of MBBS by or direct job or license but then MBBS or licensing exam rimano. Okay, I'm no MBBS ni value or licensing rimano. Okay, a background borok our chance to I won't put it our step in mathangota licensing exam ro certificate kaman pore kisa letter rock mana bagai volunteer experience rock kaman bisingo go khayo but nang jodi no public health thana hanke MBBS by no rock public health ni course nai mano masters khai mano Baksa University scholarship ro jemon Dr. Chaudhary ni na Chaudhary hinke the bini tuition Rananglia University sponsor khayong kaya am par PhD ro khaimano ke scientist ngi manota ke I would say yes MBBS by Indian difference tongo tamba US ke medical college thana sakang boro bachelor level degree naima payu chinara ke 12 pass ke sathango ka boro ka jaga mostly science graduate ngo bachelor level awon pore se boro US medical college of mathang awon bagi no US ni medical college je graduate ka mane no bor MDC degree mano jang hai master of bachelor in science re jaiya or ke MD ke US ni MD awon pore se post graduation. Okay, tawag last question jengna sinai tini time ka we have to close it actually. We are already exceeded time. So the last question is from Sanjit. Sanjit nung question singima no? Open last question nung nai. Okay, how is an opportunity and question ka ma'am Swarnalata no? Like as ma'am said ki mane like dreams tong hanga like jekono nung hanga opportunity nai mano. So and question ka like kebo like bachelor jodi complete kainan humanities hote hingkan ke kebo bin dreams tong je like medical science thana hingke amne bai kisa step jodi guide khayong ke bela ke sakong nai.
Aba actually takuk sukanto si answer kake sanai tamu Australia o kai medical field do BA ba Indian je BSc khajak borong bagai process sai mano takuk sukan answer kane da question no BA khajak rong boy tam opportunities medical field do Okay. BA Kajaran Baki. Look, first of all, actually, nung tam kind of much about depend. Nung tam di Australia nung BA Kaibu, MA Kaibu, India BA Kaibu, MA Kaibu, PhD Kaibu, Australia pakai nung actually nung requalify kind of nang pilih ni jenis na. Nung kawan ni upor depend kaise nung tamu por namucu. But Australia nung Australia nung jekuno educational apply kainan hingga ni actually ni home country ni education bu matter kai. But jokon nung Australia sakri apply kainai, asumai ke Australian degree matter kai. And your experience. Hingga nung tabo medical field nung BA pore painai, hingga nung BA pore painai hingga nung actually nung painai hingga nung master degree jekuno ekta master degree o painai nangarnai. Jemon rom di ang sauno some kind of environmental science abrong ni kuno basic degree nangya master in environmental science, master in climate change, master in public health, but master in public health ro khaimani pore nung oro degree namani pore Australia government no graduate visa nai graduate visa bai nung 2 বছর tongi mano nga 2 বছর ni moddhe nung nijino je kono degree borti ungiman medical field ba engineering field ba je kono field nga abo nung actually nung entry level lo nung ni home country ni je basic degree abo ni best khaino nung oro master degree ba graduate certificate moi final nangra nai. Okay, a question sungai sawang kamu chandang kamu Sonjit. Oh, Sanjit hingga ni BA by America hingga nang research of kaimano nang research line hawi mano clinical research line hingga tay you know BA mana nang BA wan tong nam hai kuno ko kri ang sakajaro nursing bo kaimano hingga baksa jago bachelor level by nang medical line of finance hingga je other health related job amti hai option na tu public health to kaimano hingga am haita ni na option hingga public health research nurse bongi mano gamti hai rogota. Okay. Bela hambai tabuk actually sini kaisa resource person Ruson Debbarma tongo bo Sweden no okay bo stand by ngi tongkha bo kaisa noroni bagai concluding remarks dona actually tai chingkunu question nalia sini Ruson takuk bo concluding remarks nai for about 5 to 7 minutes inka amani pore sini session painai. Okay Ruson you proceed. No, son. You can actually share your you can share yourself your video if you want to. Okay. That people can see you. Yeah. Okay. Yes. Ruson. Okay. No. So yeah, ani asa kono prepared kare ang like just as a standby no kono question tong kai sana nai mani but mainly tini jotono de sanai rok sabai kha iko namada by son the community speaker of nong je motivate khaina ni khai kan tab norong ni it's up to you like to take up the opportunity phayo thang means main ka opportunity gilan borg ni than phayo but can you grab them, can you take advantage of that? That's the main thing, like in life on the opportunity finding up on grab ma khaine kai the main khate kaisa ani bagi kai like even I'm a very shy person. Yeah, I rarely ask questions during such things. So, like, ante event ogango sunga gyasu questions. So, mainly tabuk norang no damadum ni thai norang ko email ID na hadi jotani no je tini speaker rong kai there are questions sunga gya borak norang directly chungno contact khai manu norang email te contact khai manu phone te contact khai manu but contact khai tabuk musa easily chung norok jada bane kok saiman norok email khaimano phone khaimano even zoom bo khaimano personal zoom bo khaimano personal video call khaimano hankai norok aba advantage na de tapu no me opportunity tongo tapu norok aba advantage na de jada bane kok sadi
Okay, any just short background if you want to get into specifics on the Sweden no Sweden tabog postdoctoral research kaitongo or physics department okay normally kono question tongo PhD ang PhD kai ka US ani in India engineering degree complete kai US PhD kai ka tabog Sweden postdoc kaitongo ang normally kono specific question tongo research related research life postdoc life ang normally anytime normally email kai mano te questions sungman आणि तो कोण असं prepared speech करे काय ते दामादब नन okay belakin hambai Rushon chini taku Rushon actually America phaino bo University Chicago masters type PhD ni integrated course khaikya bo IIT Bombay ni chemical engineering BTech enke belaikino bonong bo kaham resource person ngi mano tamni himba bo to recently America phai bo omti he complete khai last year bo Sweden or Tangipeka, Sweden, Kakacha European country. So, Bonorno, onek na help Kaiman honors of America, Pinani, TOEFL exam, GRE exam, Rogran, Bike preparation, Kainai, Bomti rock materials, Porikasana, Abrok, Norok, Bonos Iman Rushon. No. Okay, any through the Norok question forward Kaiman Rushon. No, I will share his email ID with all of you. Okay, Amonibagi Rushon to so help Kainamag ready to go just like all of us. Hingga kaisa takuk Motivational Debbarma bini kaisa quick question tongo Madam Swarnalata ni bagai Motivational nona ang unmute kayana nang 1 second ready nangano hingga nang ni question na quickly nang singi mano Motivational Debbarma yeah Motivational nang question quickly singi this will be the last question because we are getting late actually okay hambai sir te wisa sir any questions kita kisha ang tabo currently BSc pai drop zoology honors so okay hingke ang tabo mane MSc klainya ni bagai mane MSc o ani tabo mane kubun subject ang change klaimani mane kaham da haite abo nang depend kayo Motivational nang ki a subject ni interest atong krai before changing subject nang decide kaje nang ki a line da nang thana musong just like your Madam Swarnalata said ki nang je kuno kaise khanya ni mane nang abo hahino ta khaidi bujika once we nang khaide sekang puila so nang je subject nang masters khanya mani are you really interested in that nang abo singni sang saching no because you are the one to decide whether a subject in bagai kahamda kahamya accordingly nang decide khaidi bujika so first of all decide in career planning tamo then you decide okay Manoj any question now inke nang jodi na master khanya rong khata rago wan so jong khai ko angor jotono khnai tamane sanamu songo Fulbright scholarship ajaga thangdi inke ajaga thangi naidi inke scholarship ni bisingi phata rago porina inke nino je line US rogo inke to kaham na job ni scope but again you know nijini rang bai porina inke to expensive nai inke scholarship rok try khaidi madam ini khnai tango sade madam like future go ang romi tabuk BSc o tang zoology porikha ge MSc o ang kubun subject pori future one is job rogo kun problems to paino haite problem to phanya ni ko gya kintu nang kubun mane tamno kubun amke ekdom totally different da na kise related da nang nini awota amo nang wan su manai nai hingke nang abono sekang disakrita change khamne to problem ya jodi nang better job prospect field thangka hangke to kono problem ya inga hani hai saw ang noro Fulbright scholarship nong ni website India kabang ma foundation dongo APJ Abdul Kalam foundation dongo kabang ma hai amte he dongo list kabang ma khoja naidi google am borok sponsor khayo especially northeast area ni ba amte kisa kuri background ro kono kang ke tani ni score marks ro kaham kang ke noro qualified nai okay tini asani bagino mapa resne ching no question jang ching na singi mano okay tini asakana chung paikha chini session belakina hambai no jotono no horkaham tai good night good evening whatever have a nice day so thank you so much everyone thank you bye